Hello students, welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss kinship and the descent approach of BSOE 146. In our last lecture, we discussed about family and marriage. After this, kinship and descent approach. Kinship, as we all know that kinship is a universal concept. It's a universal feature of human culture and it served as a major organizing principles of human societies. Kinship plays a very important role in organizing principles of human societies and it's a universal concept. It can be defined as a principle by which individuals or groups of individuals are organized into social groups, how society is formed, right? So kinship plays an important role in formation of social groups, in formation of categories. By means in anthropology, the study of kinship has existed ever since the mid to late 1800s and when L. Morgan and others invented the study of kinship. So L. Morgan invented the study of kinship. L. Morgan studied the kinship in detail and it started it in anthropology. It existed since the middle of late 1800s. It's a universal concept and it is a principle by which individual or groups of individual are organized into social groups or roles. Types of kinship. In Western societies, a man's kin and affine are confined to few relatives for practical purpose. Whereas in non-Western societies, kinship relation is broad and inclusive of geographical and other factors. But despite of variance, some familiar and affinity links are culturally recognized in every civilization. So, if we divide that types of kinship, according to the Western countries, few relatives that the men's and the affine are confined to the few close relatives only. They are known as the kins of that particular person. But in non-Western countries, kinship relationship is broad. That is, they include more people other than the few close relatives. It is broader in non-Western countries. The kinship relationship is broader. It includes the blood relation. It includes the relations by marriage as well as it includes the geographical and other factors in kinship. But despite of variance, some that all culture recognized in every civilization that kinship system. Let us discuss few terms of kinship: consanguineous and affine. Consanguineous when kinship refers to blood relationship. The consanguineous kins are blood relatives, those between the parents and their children, as well as between the siblings. They are known as when you are related to each other through blood. That relationship is known as consanguineous relationship. Like brothers and sisters, parents and children, right? Affinal relationship. Affinal relation refers to relation formed from the marriage alliance. When the relationship formed because of the marriage between two, then that is known as affinal alliance. Kinship is thus based on marriage, like a relationship between husband and a wife. That is affinal type of relationship. Not only husband, wife, but relatives of both the family are also affinal relatives.
like father, mother, sister, brother-in-laws, etc. So there are two types of relationship, that is consanguineous relationship and affine relationship. Relationships based on the bloods like parents, children, siblings, right? These types of relationships are known as consanguineous relationship, and other types of relationship is the affine type of relationship which are found because of the marriage, right? It includes husband and wife as well as families of husband and wife, like brother of husband, sister of husband, parents of husband, and similarly brother, sister, and parents of a wife. These types of relationships are known as the affine types of relationship. Then agnetic and cognetic. Remember these terms: consanguineous, affine, agnetic, cognetic. Agnetic. The term agnetic means reckoning the of relationship by male links exclusively, regardless of sex of ego. And agnates are person related to patrilineal descent, that is, kin who trace their relationship by descent through the males only from a common ancestors. What is agnetic relationship? The term agnetic means the relationship by males. When that is that it shows the lineage of a lineage from father's side or from the male side. That type of relationship is known as agnetic relationship, right? The term agnetic means relation by male links. Okay, regardless of the sex of the ego, whether the ego is a male or a female, hardly matters, but the descendant is through male links. The agnates are the person related to the patrilineal descent, means from father's side, that is, kin who trace their relationship by descent through males only from the common ancestors. Means relations from the father sides are known as the agnetic relation. Cognetic relation refers to bilateral or consanguineal kinsmen or kinswomen. The closest of all cognetic relation is between the children of the same father and mother. That is known as the cognetic relationship, right? Bilateral, or it is through consanguineal relationship. Then next is lineal and collateral. A lineal kin is a person who is related by the direct line of descent, such as father, father's father, son, son's sons, etc. That is the lineal relationship. That is a hierarchy. That is father, then son, then son of sons, then son's son. That is the lineal kin of a person. That is it. They are related through a direct line, right? While collateral kin is a person who is related indirectly through the mediation of another relative, such as father's brother, mother's sister, that is uncle, aunt, cousins, etc., are known as the collateral kins. Lineal kins, they are related through a direct line. Father, son, then grandson, all these are known as the lineal, like lineal relation, lineal kins. Collateral, that they are related, the collateral kin is a person who are indirectly related through mediation, like father's brothers, father's sister, or mother's sister, or that they are known as collateral kins. Descendants of a lineal kin are called collateral kin. Example, father's brother is lineal and father's brother's son is collateral. Right? That is, father and his brother, they are lineal, but father and brother's son is collateral. Right? They are related through another mediation. That fathers, brothers, sons, and father is related means X and Y. X and Y are direct lineal because they are brother. They are in relation. They are in direct relationship. They are in direct line. That is brother, because X and Y are brother. But Y's son is collateral kin of X, right? Because
that there is a relationship through mediation, that is known as collateral kins, right? Kinship usage and behavior. Why kinship is, what is the use of kinship? Kinship usage refers to pattern of behavior between kins in society, how kins will behave. It describes the rules and the social order. It establishes what constitutes the proper and acceptable role of relationship. As a result, it regulates the social life because there are certain rules which everyone has to follow. So it maintains the social life or social order. Some example of kinship uses are relationship of avoidance and joking and taxonomy, evenculate, imitate, and wait. Avoidance and joking relationship. There are many types of relationships, right? Like avoiding relationships and joking relationship. Avoiding relationship, like the name indicates, avoiding, right? When the people avoid each other, there is a cultural norm where the kins have to remain away from each other and maintain a restriction in their behavior pattern while interacting with each other, right? They maintain a restriction while they are talking or interacting with each other. That type of relationship is known as the avoidance relationship. Like a relationship of a father-in-law and a daughter-in-law is a avoidance type of a relationship, right? Joking relationship. Joking relationship is exact opposite to avoiding relationship. It is avoidance according to it is opposite to avoidance. In contrast to avoiding face-to-face interaction, they have the privileges to be at ease with each other. In avoiding relationship, they avoid each other, right? But in joking relationship, they have privilege to ease with each other. Joking partnership can be seen both in Hindus and the tribal culture, right? Example, relationship between the grandparents and grandchildren is a joking type of a relationship. They are at ease with each other. Relation between sister-in-law and between the sister-in-laws, that is a joking type of a relationship, or sister-in-law or brother-in-law is a joking type of a relationship. Now, evenculate and imitate. Kinship uses observed between the children of mother's brother and his sister in many matrilineal society. That is a relationship between the children of mother's brother and his sister in matrilineal society. In this society, the maternal uncle takes on many responsibilities of the father. His nephew and niece are still under the command, and they are the inheritors of his possessions. Means in matrilineal societies, in many matrilineal societies, the mother's brothers take the many responsibilities of the father, and niece and nephew are still under the command of mother's brother, and the children of sister inherits the possessions of patrilineal society, right? But in patrilineal, people follow imitate. Here, the sister of mother to the niece and nephew, and she builds an influence over him over a variety of situations. In actuality, it is a social mechanism that prevents the sister from being neglected, particularly when they are ejected from their in-laws' home. This, this form of kinship uses is seen in Polynesian Tonga, Toda of South India, and other communities. So, evenculate system and imitate system. In evenculate system,
mother's brother, that is mama, takes many responsibilities of a father, and ego inherits his property. And in Amitate, the father sister has given much respect, a great respect, and she has seen in many of the situation. That is in Amitate system. It is particularly followed in patrilineal society. Now, Kuwait. Kuwait is it is another unusual application of kinship between husband and his wife is found among the Toda and Khasi community. The Toda and the Khasi community follows this Kuwait system. In these communities, when the man's wife give birth to a child, the husband is forced to live a life of austerity along with his wife. He must adhere to the right of the wife as well as with the variety of taboos which the wife follows. This is the Kuwait system. This is just to form a great bonding between husband, wife, and the family. Kuwait system means the husband will follow all the rules after the birth of a child, which the female will follow. And this has been followed by the Toda and the Khasi communities. Now, technonomy. What is technonomy? He referred to by her as a Gudu's or Tanu's father. Right? That is technonomy, when the kin is not directly referred but referred through another kin. Right? That is technonomy. What is function of kinship? Why it is required? The main function is group formation. It is the foremost and the primary function of kinship in primitive society. The group formed on the basis of kinship ties become relevant. Why is it required? Because it determines the rules of inheritance. Right? For instance, in patrilineal society, the agnatic member have right of inheritance and succession. Kin groups are also regulate marriage behavior by defining marriage rules like exogamy and endogamy. So, what is the function of kinship? That it forms a group, and through this group define the rules of inheritance as well as it define the marriage rules like exogamy and endogamy, which we discussed in our last lecture. Now, regulation, the second function of kinship is regulation of social structure. Kinship uses regulates the kinship role relationship, such as how one kinsman should act in presence of another and what one kinsman owes to the another. So it defines the social structure. It maintains the social life and social systems unity. So this is this kinship system maintains the social order, kinship and rituals. Another function is rituals, kinships and rituals. Kinship relationship determine the participation of kin in the life cycle rituals, especially the cradle ceremony, marriage, and death. There are many rituals. Few important are the cradle ceremony, then the deaths and the marriages. In many societies, life cycle rituals indicates the importance of certain kin. For example, in patrilineal society, during the naming ceremony, the newborn's name must be given by the father's sister. So, kinship is required to give the name to a newborn. Father sister is required, right? So, kinship plays an important role in rituals. During the marriage of daughter, specific rites and ritual must be conducted by the mother's brother. So, this kinship system helps in rituals of life cycle. In simple society, kinship also regulated the political life, and position of chief was hereditary, right? Sedimentary lineage functions to maintain law and order in stateless society.
as found in the New Society. We'll discuss about this later. With the formation of nation state, the political function of kinship become institutionalized. Caste class identify becoming flexible, and adherence to marriage rules has been affected. Right? So we discussed the few about the kinship, the few terms related to the kinship. Now the descent and kinship studies. Descent and kinship studies is very important. In anthropology, kinship has been used to refer to network of genealogical relationship and social types, right? Kinship which is because of the genes, because of the bloods, and another is because of the social ties. Now the descent group includes those individuals whose descendants from the ancestor in a particular way. What is the descent group? Descent group is descent group includes all those individual which are descendant from the common ancestor, or they have a common ancestor. They are linked with each other because they have a common ancestor. When one has a common ancestor, when people have a common ancestor, then we can say that this is a descent group. When the individuals who are descended from the common ancestor in a particular way, they form a descent group, right? Thus two individuals who are regarded as kin may be related to each other in one or other of the two ways. One is a descendant from other, or both are descendant from a common ancestor, means they are related to each other. How they are uh, related, whether that is one is descendant from the other, right? Whether they have the one is descendant from the other, or both are descendant from the common ancestors, like father and son, right? Descendant from other. And brothers, they have a common ancestors, right? Meaning of the concept of descent. Descent can be defined as a relationship defined by connection to an ancestor or ancestors through a culturally recognized sequence of parent child links. So, what is descent? When there is a connection, when there is a relationship because of a common ancestor, right? How you can find out the relationship? That is through a recognized sequence of parent child link, right? Parent child, son, father, father's fathers, right. So they, that is, the descent group is formed when there is a connection, when they have a common ancestor, and when they have a connection to an ancestor, right? And through a culturally recognized parent child link. In anthropology, various terms like line, lineage, or lineal are used synonymously with the term descent. So, descent, lineage, lineal, or line, they are synonyms. These terms have been used in kinship studies in four different ways. First, to denote corporate descent group, that is a group united for economic and political purposes. Second is to denote the chosen line of inheritance and succession. Why descent or lineage is important? To choose the line of inheritance or succession. To refer to the type of kinship terminologies. And regardless of the lines, matrilineal, patrilineal, or both, are chosen from the above three purposes. Lineal relatives refers to one ascendant or descendants. Either they are ascendants or the descendant, despite of the matrilineal, patrilineal society. Lineal relatives are those who belongs to the same ancestral stock in a direct line of descent.
Opposed to lineal relatives are the collateral, who belong to the same ancestral stock but not in the direct line of descent. Few minutes back we discussed about the lineal relationship and collateral relationship. That is, the lineal and the collateral kin both belongs to the same ancestor, but lineal relationship there is a direct line of descent, but in collateral relationship there is no direct line of descent, right? Morgan defined descent as a cultural rule which affiliates an individual with a particular selected group of kinsmen for a certain social purpose, such as mutual assistance or regulation of marriage. Why is it required? That is, according to Morgan, that this descent system is required for a mutual assistance or regulation for some specific rules. The structural functionalist defined descent as a process regulated the recruitment of members in the social group either through father or mother. Morgan and then the structural functionalist like River, according to River, that the descent is did he define the descent as a process regulating the recruitment of a member into the society group, right? Either through father or mother. Now, a type of descent. Unilineal. Unilineal means this traces descent only through a single line of ancestors, male or female. That is, you can traces the descent with that you can traces the descent through the single line of ancestors. That is either through male or female. Both male and female are members of unilineal family, but descent links are only recognized through relatives of one gender. Only through one gender, it is through either through mother's side or father's side. You can track back the your ancestors, right? So there are two types of unilineal descent. That is the patrilineal and the matrilineal. Patrilineal is tracing descent from through the male or father line. When you traces your ancestor through the father line, that is when you follow in patrilineal society, where uh, in patrilineal society, that ancestors the descent you trace the descent through the male line, that is through the father line. In matrilineal society, that is matrilineal society, the descent tracing the descent through the female or mother line, right? So, unilineal system, unilineal is traces descent only through one, a single line, either through mother or either through father, right? That is unilineal system. A double descent. Descent traces through both patrilineal and matrilineal groups with attendant rights and obligations, but assigned to each of different sets of expectations. What is double descent? When you traces through both the parents, that is patrilineal as well as matrilineal group. Next is cognatic, the system of descent in which child is recognized as descendant equally of both father and mother. It is also referred as a bilateral or bilineal descent system. Here, no unilineal group can be formed, but group structure may be cognative. That is, the group of kin person on the father's and mother's side. Membership can be acquired through either the father or mother. Unilineal system, when you traces your ancestor through one side, either through mother or father, that is unilineal system. Double descent is when you traces both through matrilineal and patrilineal group. But there are certain rights and obligation, and each to assign different roles, right, and sets of expectation. While in cognitive or in bilineal system or bilateral system, both, that is when the child is recognized as a descendant equally from mother's or father's side, that is bilateral, bilineal or cognitive system. Next is ambilineal. What is ambilineal? Patrilineal and matrilineal principles both operates at the societal level. But at the level of individual, various roles are
choices defined a person as belonging to either the mother's or a father's group is ambilineal. That is, individual can choose whether that defines a person's belonging to a mother's or a father's group. That is ambilineal. So unilineal, bilineal, ambilineal, and a double descent, right? When you traces your ancestor through a, that is descent is when you trace your, when you track your ancestor through a particular way. That is descent or lineage or line. Clan. Now, what is clan? Clan is an exogamous unit. This means that a boy and a girl of same lineage or the group girl or a boy from a same descent group cannot marry. This is exogamy, right? When you are from the same, when you are from the same lineage, right, when your ancestors are common, right, that is, that lineage is exogamous unit. The larger exogamous category is called clan. Among the Hindus, this category is known as gotra, right? So what is clan or gotra? When you have a same, when there are larger exogamous categories or the lineage is exogamous unit, they are known as the clan because they have the same ancestor. Each person of a higher caste among the Hindu belongs to a clan of his or her father and cannot marry within the clan or gotra. One usually knows about the common ancestor of lineage is as an actual person. Actually, a common ancestor of a clan is generally a mythical figure, not an actual person. In rural areas, often members of a lineage live in close proximity and therefore have a greater occasion for cooperation and clashes. Common interest or action do not characterize the relationship among clan members because they are usually scattered over a large territory and their relationships are often quite remote. These relationships assuming significance only in context of marriage, this gotra or clan relationship is significant in context of marriage because through this only you can find out whether it is an exogamous or an endogamous. Right? Lineage. What is lineage? Lineage is a descent group traced only traced through only one parent, either from father or mother, matrilineal or father is patrilineal or mother is matrilineal. When the descent group traced only through one parent, all members of lineage traces their common ancestor to a single person, right? Lineage are normally corporate, meaning that their member exercises rights in common and are subject to obligations collectively. So their obligations and their rights are common and collective. Fratry and moiety notes. When due to any reason many lineage get joined as a bigger group, then such group is known as fratry group. When many lineage, when many lineage group together, they are known as the fratry group. And all the lineage of a tribe, when divided into two phratries, then social structure so formed is called a dual organization. And every phratry among this is called a moiety. Right? When many lineage group join together, they form a phratry. And when all the lineage of a tribe, when divided into two phratries, then social structure is formed. And this social structure is of dual organization, right? And every phratry among this is called a moiety, right? Gotra. Gotra refers to the lineage segment
within an Indian caste that prohibits intermarriages by virtue of members descent from the common mythical ancestor, an important factor in determining possible Hindu marriage alliance. The role of Gotra is to find out whether the marriage is possible or not, right? The Gotra, that is when what is Gotra? Gotra is a lineage segment, that is when you have a common ancestor, right? When your descent is same, then that is known as Gotra, and marriage among the members of the same Gotra is prohibited in Hindu culture. Gotra originally referred to the seven lineage segments of Brahmins or priests who have traced their derivation from seven ancient seas like Atri, Bharadwaj, Brigu, all these are the Gotras. Gotama, Kashyapa, Vasishtha, and Vishwamitra. And again, the eighth Gotra was added early on the Agastya, named after the sea intimately linked up with the spread of Vedic Hinduism in the southern India. Right? Descent approach in kinship studies. Kinship is important to person and community's well-being because different societies define kinship differently. They also set rules governing kinship, which are sometimes legally defined and sometimes implied. Anthropologists in 19th century, in an attempt to understand the constitutions of the society, gave the theory of descent as a principle of organizing a social structure. In 19th century, when the anthropologists tried to understand the constitution of the society, how this society has been constituted, they have given a theory of descent, right? And descent theory act as a principle of organizing the social structure. Evolution of the descent approach. The functionalist anthropologists in the early stages of emergence of the discipline of anthropology were in search of the answer to the question what integrates this society. As a primitive society studied by anthropologists were seen as kinship based. Integration of social structure was located in the kinship system. So, according to the functionalist approach or according to the functionalist, that is the kinship system which is responsible for the integration of the society. That's why they have given the theory of descent. As a group were seen as segment of society, they would be integrated only if principle of kinship organizations were unilinear. You can be integrated when you feel like that that you all belongs to a same ancestor, right? Then only you can uh, stay united with each other. For Redcliffe Brown, only group formed on the basis of unilinear descent did not overlap. Thus, understanding of unilinear descent group as essential for formation and continuity of the social structure. So, according to functionalist, this descent group is important. This descent group plays an important role in formation and continuity of the social structure. Right? Most anthropological literature during this period were concerned with societies whose social structure rested on the unilinear descent and thus creating an impression that descent was an organizing principle because they focused on the because according to Redcliffe Brown that the unilinear descent is required and it cannot overlap and they focused on the unilinear system of descent and this unilinear system of descent was an organizing principle of the social structure while the British anthropologists, unlike their predecessors, were not interested in evolution of the society. They were more concerned with the constitution of structure and their relationship between their different parts. They were not interested in the evolution of the society, but the British anthropologists were more interested
in the constitution of the structure and interrelationship between the different parts of the society. Therefore, the society was viewed as having a systematic order, resulted due to the interrelations and dependence on the different parts. On the basis of ethnographic study, these anthropologists arrived at the understanding that residence or territory and descent coexisted in the same society. This formed the base of descent theory that support the idea of agnates, that is the male member from the same line of descent, have common residence and hence forming the patrilineal descent group. That is how patrilineal descent group was formed, because the functionalists were more interested to know how society has been evolved and formed, and the British anthropologists were interested and not interested in how society has been formed, but they are interested in the but they were interested and to understand the systematic order or the structure of the society and how they are interrelated with each other, right? And then they viewed, that is on the basis of their study, these anthropologists arrived to the understanding that the residents as well as the descent coexisted with each other, and that is how, that is unilineal or agnate or the male member. This forms a basis of the descent theory, and this supports this base, or this gives a basis, or this supports the idea of the agnate. Why? Because of the residence or the territory, common residence or the territory, as well as the descent, right? That's about the idea that all agnates, male member of same lines of descent, have common residence and hence forming a patrilineal descent group. Similarly, uterine, that is the female member from the same line of descent, form the matrilineal group. In both cases, descent provide the basis of group integration. So, group integration, that is this they wanted to know about the integration and the social order. So, according to them, this descent group is responsible. The descent group of this kinship is responsible for the social order and the group integration. Right? Features of descent principle. Descent principles have parallel rules of post-marital residence. Patrilocality, matrilocality. Patrilocality, when married couples and children live in husband's community, usually found in the patrilineal society or patrilineal descent. Matrilocality, married couple and their children live in wife's community, associated with the matrilineal descent, right? Descent rules are used to determine the parenthood, identify ancestry, and assign people to a social categories, groups, and roles on the basis of inherited status. So, why descent rule? Why descent is important? Because it determines the parenthood, it identifies the ancestry, assign the roles to the people, social categories, and the groups. The descent approach emphasizes on formation of social group or descent group, and have described this group as exhibiting certain features. Descent groups are permanent social units whose members claim common ancestry. The membership of group is determined at the birth and is a lifelong membership. The descent group endure over time even though the membership changes. A descent group functions successfully as a long-term joint property owner and economic production teams. It assumes important cooperative functions such as land ownership, political representation, mutual aids, and the support. Descent groups were the mechanism for maintaining political order in the stateless society. The principle was used to trace the line of inheritance and succession as a chief. In the development of theory of family and kinship, the descent theory made reference to the genealogical charts that help the trace connection between the kins. And this principle helped in allocation of roles and responsibilities among the member of a particular group.
kinship terminology were relevant in indicating the allocation. What is the uses of descent approach by anthropologists? What is the use of this descent approach? Prominent British social anthropologists of this period, such as Malinowski, Radcliffe Brown, Evan Pritchard, and Mayor Portis, generally advocated the functionalist approach. The major premises of functionalism were that every aspect of culture, no matter how seemingly disparate, had a substantive purpose, and within a given culture, these diverse structures work together to maintain the group's viability. So, according to functionalists, every uh, every function, that is the every aspect of a culture plays an important role in integration of the society, right? Henry Morgan, descriptive and classificatory terminology. Henry L. Morgan is one of the foremost cultural anthropologists whose theory had a substantial influence in sociology and anthropology. Morgan carried out the field in the Native American people. In ancient society, he attempted to link evolution of kinship institution to technological changes and evolution of property forms. His pioneering work on kinship resulted in the book System of Consanguinity and Affinity of Human Family. It was published in 1871. He provided the evolutionary thinking according to which kinship was defined as a social institution, identifying the early step of social organization. So, according to Henry Morgan, kinship is a social institution. Kinship presented as an epicenter of so-called primitive societies' social organization. So, kinship plays an important role in social organization. It is the epicenter in primitive society. Kinship was seen as a principle for differentiated simple society from complex modern society. Kinship gave explanation of the problem of maintenance of social order in absence of state-based organization. An important element in Morgan's formulation was the distinction between classificatory and descriptive system of kinship. In classificatory system, relatives not in ego's direct line of descent or ancestry, called the collateral kin, are placed in the same terminological grouping as a lineal kin, relatives in ego's direct line of descent. While the classificatory system, such as the Dravidian kinship, for example, they designate the father and his brother, and conversely, mother and her sister by the same term, or indicating a relationship of similarity. Right? In many society with unilinear descent, that is system that emphasizes descent through one parent line, but not both ego uses one set of term to refer the brothers, sisters, and the parallel cousins, while another set of term is employed as a cross cousins. This arrangement emphasizes the fact that cross cousins do not belong to the lineage with the ego, ego's sibling, and ego's parallel cousin. Thus, designated marriage between cross cousin as exogamous group. Descriptive terminology, in contrast to classificatory terminology, maintain a separation between linear and collateral kin. For example, mother and mother sister, although the same generation in terminology. Radcliffe Brown, African System of Kinship and Marriage. He studied about the African system of kinship and marriage. Radcliffe Brown
insisted on the study of kinship system as a field of right and obligation and saw it a part of social structure. Kinship system should be regarded as a spatial social relation that form a part of a broader general network. For Radcliffe Brown, are descent in both social and biological, hence the distinction between the social and biological father. He differentiated between the two types of the rights. Right in persona refers to the certain right that the husband has to his wife. In his study of kinship system, Radcliffe Brown also focuses on the kinship and kinship terminologies. According to him, kinship terminologies enable to understand the social structure. Next study is by Evan Pritchard, the study of Noor of Africa. Evan Pritchard study of Noor of Southern Sudan focused on the kinship group, particularly group based on the descent in male line from known ancestor. He showed how clan functioned as a political group in Noor society. He emphasized of recruitment, perpetuation, and functioning of such groups in Africa. Noor's life in is of necessity migratory and transhumanist. Evan Pritchard, in his study of Noor, developed a concept of segmentary lineage. What is segmentary lineage? Evan Pritchard has described a Noor clan being highly segmented. The segments are genealogical structure, therefore refer to them as a lineage. Thus, the clan is divided into segments. Its lineage are distinct group in relation to each others. Right? Mayor Fort is the study of Telenshi and Ashanti kinship system. In Fortis, the structure of unilinear descent group, Fortis gave the theory of segmentary lineage. He suggested that structure of unilinear descent group could be generalized. Its position in complete system can be viewed. The social structure exhibit how territory and descent would connect with each other. Fortes portrayed Telensi society in northern Ghana as entirely built around the lineage system. Whether he is worshipping ancestor, arranging marriages, allocating work, or exerting judicial authorities, Telensi men's rights and responsibilities are determined by his position in his patrilineage. So, lineage of the descent plays an important role in Telenesian society. Although lineage membership is determined by the kinship criteria, its functions are economic and political. Right? Descent and filiation. Filiation stemmed from being the legitimate child of one's parent was normally bilateral. That is, children were filiated to both parents. That is the legitimation of the child from the both parents. That is the filiation. Our descent as Juralic status was determined by the pedigree, that descent was from a particular ancestor. That is, filiation is from both the parents, that is, the legitimation of the children is required from both the parents, but descent could be from the one parent. In patrilineal case, the man had a descent and filiation linked to his father's side, but only filiation on his mother's side. Right? In patrilineal society, that filiation is from mothers as well as from the father's side, but descent is from the father's side. Right? Filiation was relevant only in domestic context, and descent was in political and the judicial matter. Descent is unilateral while filiation is always bilateral.
Descent is unilateral, that is from mother's side or father's side, but filiation is from both the side, and filiation is required for the domestic context, but descent from the politic and jural matter. Critics of descent theory. Many criticize the descent theory. The descent approach was dominated mode of studying the family, marriage, and kinship in early 20th century. This theory helped in comprehend the social structure of society as neatly organized by the principle of unilinear descent either through the male or female. Descent was the base of political structure and key to understand these societies. So it was the base for the political structure. Much of the feature of descent theory was derived from the study done by the British anthropologist in Africa. When anthropologists from the United States and other parts of the world started doing research outside Africa, they realized that unilinear descent was not only mode of group formation. The depiction society as neatly ordered by unilinear descent into clearly bounded nested unit of different scale was often far from everyday political reality. Further, the anthropologist also pointed out that the descent theory only recognized sharing the blood, whereas importance of marriage in formation of group was neglected. So descent theory therefore led to the differentiation between the agnate and affinal kin. The model given by the descent theorist was more or less normative, and personal experience of kinship could vary considerably from normative model. Right? The inherent contradiction and limit of kinship propelled thinkers like Levi Strauss to construct a new theory based on the exchange of women or alliance. Rather than the blood, it should be on the basis of affinity, that is through alliance, or it is through exchange of the women. Like the contemporaries, Levi Strauss considered unilinear descent group as a core structure of kinship. However, he advocated for formation of alliance due to exchange of women. His theory was termed as an alliance theory and was regarded as an advance to the descent theory. The alliance theory also critiqued Radcliffe Brown's understanding of relationship between family and clan. Radcliffe Brown regarded elementary family universal as it created sentiment which took solidarity amongst siblings to a larger group. Levi Strauss, on the contrary, argued that siblings can be linked through the exchange of sisters in marriage. Another advanced argument made by the Edmund Leach. He critiqued the concept of complementary filiation given by the Mayor Fortes. Complementary filiation, according to Fortes, was a result of opposition of relation between affinal and the consanguine relationship. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOS 185లో సొసైటీ త్రూ ద విజువల్స్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 1 అండర్స్టాండింగ్ సొసైటీ త్రూ ద విజువల్స్ అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుంటాం అనమాట. దీన్ని మనం తెలుగులో సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి మనము ఇక్కడ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అనేది జ్ఞానాన్ని సృష్టించి సూచించే ఒక ప్రక్రియగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. అది ఎలా మనం సమాజాన్ని చూస్తూ ఉంటామంటే ఇది సమాజము, సంస్కృతి, వ్యక్తుల గురించి చెప్తుంది. అనేక రకాల అంతర్గత విషయాలను మనకి తెలియపరుస్తుంది ఎంతో పరిశోధన పద్ధతుల్లో. ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతుల్లో అంటే సమాజాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి అతి పురాతన కాలం నుంచి అనేక రకాల పద్ధతులతో మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు హైజర్ అండ్ సారా, పింక్ వీళ్ళందరూ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు, మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు కూడా మనం వీళ్ళు ఎన్నో రకాల పరిశోధన పద్ధతుల్లో సమాజాన్ని కూలంకషంగా విజువల్స్ రూపంతో మనకు చూపిస్తూ ఉన్నారు. దానివల్ల మనం ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, సమాజాన్ని కూలంకషంగా తెలుసుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. విజువల్స్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లోనే మనం సమాజాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్లుగా ఇతరులకు చెప్పడానికి ఇది ఇంకొక పద్ధతిలో వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని ప్రతి ఒక్క సమాజాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎన్నో కొన్ని విజువల్స్ ప్రక్రియ పద్ధతులను మనం తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి. అట్లా ఉపయోగించడం ద్వారానే మనం సమాజాన్ని క్షుణ్ణంగా, కూలంకషంగా అప్పుడున్న సామాజిక పద్ధతుల్ని, సాంస్కృతిక పద్ధతుల్ని, ఆచార వ్యవహారాలన్నీ మనము తెలుసుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విజువల్స్ ప్రక్రియ పద్ధతి అనేది చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే అతి పురాతనమైన సామాజిక స్థితిగతులను మనం తెలుసుకోవాలన్నట్లయితే మనం ఇంటి మానవ సమాజ శాస్త్రము, ఆంథ్రోపాలజికల్ మెథడ్స్ ను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అంటే గిరిజనుల వ్యవస్థని మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. దీని వల్ల ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాము, ఈ మానవ శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా ఈ యొక్క గిరిజన ప్రాంతంలో వాళ్ళతో పాటు కలిసి జీవించడము, కలిసి కొంతకాలము పరిశోధన పద్ధతుల్ని పూరించడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క ఆచార వ్యవహారాలని, సాంస్కృతిక పద్ధతుల్ని మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళతో మనకు మమేకమైతేనే ఈ సామాజిక స్థితిగతులు మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళ జీవిత విధానం ఎలా ఉంది, ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉన్నాయి, సాంస్కృతిక పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా మనకి కూలంకషంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఎలా అన్నట్లయితే ఈ మానవ శాస్త్రజ్ఞులు అంటే ఆ సమాజాన్ని మనం తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ మానవ శాస్త్ర పరిశోధన పద్ధతులను ఉపయోగించుకుంటూ ఆ గిరిజన సమూహాల్లో, ఆ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళతో కలిసికట్టుగా కొంతకాలం కావచ్చు, ఎక్కువ టైం కావచ్చు, ఈ విధమైన ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల సామాజిక స్థితిగతులను మనం తెలుసుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది దీనివల్ల మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దీనివల్ల మనము కూలంకషంగా ఆ యొక్క సమాజాన్ని పరిపూర్ణంగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనము ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. అందుకని మనం ఏంటి ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ సొసైటీ త్రూ ద విజువల్స్ అనేక రకాల పద్ధతులతో మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మన ప్రాచీన కాలం నుంచి అనేక దేవాలయాలు వరకు ఉన్నాయి పద్ధతి. ఆ తర్వాత మనకి హైదరాబాద్ లో చూడండి, బిర్లా ప్లానిటోరియము, సారా మ్యూజియము, అనేక పురాతన దేవాలయాలు, ఇవన్నీ కూడా మనకి అనేక రకాల పద్ధతుల్లో మన సాంస్కృతిక పద్ధతులు వాళ్ళు వాడుకున్న పనిముట్లు వీటి ద్వారా మనం ఒక అవగాహన పంచుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఈ అవగాహన ద్వారా ఎథ్నోగ్రఫికల్ అంటే సొసైటీ త్రూ ద విజువల్ అనే ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా మనం అనేక రకాల విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. దీనివల్ల మనకు సాంస్కృతిక సంరక్షణ పద్ధతులు మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధనలో దృశ్య పద్ధతులు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి. ఎలా అన్నట్లయితే దృశ్య పద్ధతుల ఆధారంగా పరిశోధనకు సిద్ధాంత నమూనా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఏంటి, దృశ్య పద్ధతుల ఆధారంగా పరిశోధనకు సిద్ధాంత నమూనాను అభివృద్ధి చేసుకుంటూ సమాజ అవగాహన, సాంస్కృతిక అవగాహనని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. పరిశోధకుడు మరియు సమాచారకర్తలు
గుర్తింపు చేసే ప్రభావం అనేక రకాలుగా మనము సమాజాన్ని ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు ప్రభావిత పూరితంగా మనకు చెప్పగలుగుతూ ఉంటారు. అనేక నైతిక అంశాలకి ఇక్కడ ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట. చదివే వ్యక్తులకి హాని కలిగించకుండా, అంటే వారి యొక్క మానసిక పద్ధతిని దెబ్బతీయకుండా మనము విజువల్స్ రూపంలో అనేక రకాల ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో సమాజాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత సమాచార సమ్మతి, అంటే ఈ యొక్క సమాచారము ఒక అంటే అందరూ కూడా దాన్ని గుర్తించటం, గౌరవించటము, జ్ఞాన పరిపూర్ణత ఏర్పరచుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ రహస్య పరిశోధన, గోప్యత, ఇన్ఫార్మల్ రక్షణని మనం కల్పిస్తూ ఉంటాం. అంటే మనం గిరిజన సమూహంని పరిశీలించాలనుకున్నప్పుడు ఆ రహస్య పరిశోధనని కొద్దిగా ప్రయోగిస్తూ ఉంటాం. తర్వాత గోప్యతను కూడా పాటిస్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఎవరైతే ఈ యొక్క సాంస్కృతిక పద్ధతుల్ని మనం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనేది వారిలో అంటే ఆ యొక్క మానవ సమాజ శాస్త్రంలో పరిజ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తులు మనకు చెప్పినప్పుడు వారి యొక్క అందించిన సమాచారానికి మనం రక్షణ కల్పిస్తాము, గౌరవిస్తాము. వారి యొక్క చెప్పిన వారి వివరాలు ఎవరికి కూడా మనము తెలియపరచమన్నమాట. ఎందుకంటే ఎటువంటి హాని జరగవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటాం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ప్రాచీన మనశాస్త్రంలో మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం. మానవ శాస్త్రంలో టోటల్ వాదం ఉన్నది, టోటమిజం కూడా ఉంటుంది అనమాట. దీనివల్ల ఏంటి, వారి యొక్క పరిపూర్ణమైన సాంస్కృతిక పరిరక్షణకి ఎవరైనా భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తే, అంటే వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా శిక్షించబడతారు. కాబట్టి టోటల్ వాదము, టోటమిజం వల్ల మనం ఈ సాంస్కృతిక వ్యక్తీకరణ చేసిన పద్ధతులన్నింటినీ కూడా రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత దృశ్య రూపాలకు వచ్చినట్లయితే ఛాయాచిత్రాలు, తర్వాత వీడియో క్లిప్స్, మళ్ళీ చలనచిత్రాలు మొదలైనవి అనేక రకాల పద్ధతుల్లో మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఒక సామాజిక అవగాహనని, సాంస్కృతిక అవగాహనని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఎథ్నోగ్రాఫీలో శబ్దాలు, సౌండ్స్ అనేవి, తర్వాత పదాలు సాంస్కృతిక వ్యక్తీకరణకి అనేక రూపాల్లో వాళ్ళు వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క శబ్దాలు, ఈ యొక్క పదాలు సాంస్కృతిక వ్యక్తీకరణలో భిన్న రూపాలలో మనకి ప్రదర్శన పద్ధతుల్లో తెలియపరుస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది సమాజాన్ని క్రమశిక్షణ, అజెండాలు, సైద్ధాంతిక సూత్రాల ద్వారా మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతులన్నీ కూడా క్రమశిక్షణ, అజెండాలు, సైద్ధాంతిక సూత్రాల ద్వారా మనకి సమాజ సాంస్కృతిక పద్ధతులని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది, అనేక రూపాల్లో తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోగలుగుతాం. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అనేది మనకి మొదటి నుంచి చెప్పుకున్నాం కదా, సూచించే ఒక ప్రక్రియ పద్ధతులు. ఇది సమాజము, సంస్కృతి, వ్యక్తుల గురించి అంతర్గత విషయాలను కూడా మనకి కూలంకషంగా చెప్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. భౌతిక సంస్కృతి అనేది అంటే భౌతికంగా మనము ఈ యొక్క ఛాయాచిత్రాల ద్వారా, ఈ యొక్క పర్యవేక్షణ పద్ధతుల ద్వారా, వాళ్ళతో కలిసి ఉండటం ద్వారా భౌతిక సంస్కృతిని మనము అవగాహన చేసుకోగలుగుతాం. ఎందుకంటే వాళ్ళతో కలివిడిగా ఉంటాం కదా, అనేక రకాల విషయాలు మనకి అవగాహన ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. తర్వాత ముఖ కళలు,
ఆంథ్రోపాలజీ అనేది మానవ శాస్త్రంలో సైద్ధాంతిక పరిమాణం యొక్క పెద్ద సందర్భాలలో చూపే ప్రక్రియగా మనము ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అసలు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అంటే ఏంటో మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతుల్లో సారా, ఫింక్ ఈ యొక్క సంస్కృతి మరియు సమాజాన్ని అనుభవించడానికి, వివరించడానికి మరియు ప్రాతినిధ్యం వహించే విధానంగా అనేక నిర్వచనాలు వీరు చేశారు. వీరు ఈ యొక్క సారా అండ్ ఫింక్ మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలుగా ప్రముఖ పాత్ర వహించి ఈ యొక్క ఆదిమ వ్యవస్థ యొక్క విజువల్స్ రూపంలో మనకు ఆదిమ సామాజిక సాంస్కృతిక పద్ధతుల్ని విజువల్స్ రూపంలో మనకు అందించి వారి యొక్క సాంస్కృతిక పద్ధతులను మనకి తెలియపరిచారు అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదనమాట. తర్వాత ఇక్కడ సైద్ధాంతిక సూత్రాల పట్ల వారి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నది. అనేక రకాల పద్ధతులు తెలియజేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అనేది జ్ఞానాన్ని సృష్టించే మరియు సూచించే ఒక ప్రక్రియ పద్ధతిగా మనం మొదటి నుంచి కూడా చెప్పుకుంటారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, వారి యొక్క సాంస్కృతిక జీవిత విధానం అంతా కూడా మనకు కళ్ళకి కట్టినట్లుగా తెలియపరుస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క దేశీయ శ్రమ విభజన లేదా లింగాన్ని కేవలం లింగ బైనరీ పరిమితం చేయడం ద్వారా లైంగికతను పరిమితం చేయడంలో ముడిపడి ఉన్నాయనేది కూడా ఈ సారా అండ్ ఫింక్ లైంగికత చుట్టూ ఉన్న ఉద్యమాల ద్వారా కూడా మనకు కనిపించే వరకు ఈ సమస్యలు సమాజంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనేక విధాల పద్ధతుల్లో. అంటే ఇక్కడ అంటే ఆదిమ సమాజ వ్యవస్థని తీసుకున్నా కూడా మనము ఈ యొక్క పురాతన కాలం నుంచి కూడా శ్రమ విభజన అనేది ఉన్నది. అంటే పురుషులు ఏం పని చేయాలి, స్త్రీలు ఏ పని చేయాలి, స్త్రీలకు ఉన్న స్థానం ఏంటి, పురుషులకు ఉన్న స్థానం ఏంటి కూడా విజువల్స్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నారనేది ఈ యొక్క సారా యొక్క పింక్ యొక్క సామాజిక మానవ శాస్త్రవేత్తల యొక్క అభిప్రాయముగా చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ శ్రమ విభజన అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటది. అంటే పురాతన కాలం నుంచి కూడా విజువల్స్ ద్వారా పురుషులు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉండటము, స్త్రీలు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉండటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎలా చూస్తూ ఉన్నాము, ఒక సాంస్కృతిక ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా, ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతుల ద్వారా పురుషుడికి ఒక ప్రముఖమైన స్థానాన్ని మనం సామాజిక సాంస్కృతిక పద్ధతుల్లో కల్పించబడి ఉన్నాం. తర్వాత స్త్రీలను తీసుకున్నట్లయితే పురుషుల కన్నా స్త్రీలకి అతి తక్కువ ప్రాధాన్యత సమాజంలో ఏర్పరచబడి ఉన్నదనేది ఒక పురాతన సామాజిక సాంస్కృతిక పద్ధతుల ద్వారా కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నదనేది మనకు తెలిసిన విషయం. తర్వాత లైంగికత అనేది స్త్రీలను మనము శ్రమ విభజనకు వచ్చేటప్పటికీ పురుషులకు ఉన్న ప్రాధాన్యత స్త్రీలకు లేదనేది మనకు పురాతన మానవ శాస్త్ర విజువల్స్ మీద ఆధారపడి కూడా చెప్పగలుగుతూ ఉంటాం. తర్వాత ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తూ ఉన్నామంటే లైంగికత పద్ధతులు స్త్రీలకి ఒక లైంగికత మీద ఆధారపడే వారికి ఒక గౌరవం ఉన్నది తప్పితే, అంటే సమాజ అభివృద్ధికి స్త్రీల యొక్క పాత్ర లైంగికత ప్రేరిత కార్యక్రమాలకే పరిమితం చేయబడి ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము, స్త్రీవాద ఉద్యమాలు మరియు లైంగికత చుట్టూ ఉన్న ఉద్యమాల ద్వారా మనకు కనిపించే వరకు ఈ సమస్యను సమాజంలో కనిపించవు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. కళాఖండాలు, రోజువారీ అభ్యాసాలు, ఈ యొక్క ఆచారాలు మొదలైనవన్నీ కూడా సాంస్కృతిక పద్ధతుల్లో విజువల్స్ రూపంలో మనకి అనేక ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా ఈ యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు, జీవన విధానాలు అన్ని కూడా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత కాలానుగుణ్యంగా సాంకేతికత యొక్క పాత్ర పెరుగుతూ వస్తున్నది. అది మనందరం కూడా దానికి గౌరవించవలసిన విషయమే. దాన్ని అప్లై చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నాం. అంటే సామాజిక జీవిత విధానంలో సాంకేతికత పాత్ర ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నది. ఎప్పుడు పురాతన కాలం నుంచి ప్రస్తుత వ్యవస్థ వరకు ఉన్నదన్నమాట. ఈ సాంకేతికత యొక్క పాత్ర ద్వారానే మనకి అనేక రకాల విజువల్స్ ద్వారా ఫిలిమ్స్, డాక్యుమెంటరీస్, అనేక రకాల క్లిప్పింగ్స్, ఫోటోగ్రఫీ ఫిల్మ్స్ ద్వారా
మనము ఆ యొక్క అప్పుడున్న సామాజిక వ్యవస్థని స్పష్టంగా చూడగలుగుతూ ఉన్నాం అనమాట. లేకపోతే మనం చూడలేం కదా. అప్పుడు అలా ఉన్నది అని చెప్పడం వేరు, ఒక ఎవిడెన్స్ అంటే ఒక ఫిలిం రూపంలో మనం చూడటం వల్ల మనకి మనసులో ఒక ప్రముఖమైన ముద్ర ఏర్పడి ఆ సామాజిక అవగాహన పెంపొందించడానికి వీలవుతూ ఉన్నది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. అందుకని సాంకేతిక అభివృద్ధి చెందటంతో మరియు కెమెరాలు ఇక్కడ అనేక కెమెరాలు వాడుతూ ఉన్నాం అనమాట. అనేక రకాల తేలిక మార్గాల ద్వారా మనము చిత్రీకరణ అంటే అనేక రకాల మెథడ్స్ ద్వారా కెమెరాలను ఉపయోగించి సాంకేతిక పద్ధతుల ద్వారా సమాజాన్ని మనము అవగాహన ఏర్పరచుకోవడానికి, సమాజాన్ని ఇతర ప్రజలందరికీ అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఆదిమ వ్యవస్థ ఎలా ఉన్నదనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూపించడానికి ఈ కెమెరాలు సాంకేతిక పాత్ర అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహించింది అనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. తర్వాత డిజిటల్ టెక్నాలజీ కెమెరాలు మరియు రికార్డింగ్ మరియు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క ప్రక్రియ పద్ధతులు, సాంకేతిక ప్రక్రియ పద్ధతులు చాలా పెరిగినాయి, అంటే వృద్ధి చెందినవి అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఇట్లా సాంకేతిక పాత్ర వృద్ధి చెందటం వల్ల విజువల్స్ రూపంలో మనము అన్ని రకాల పద్ధతులని, సమాజాలని స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నాం. అవగాహన అనేది మనకు తప్పనిసరిగా చక్కగా ఏర్పడుతున్నది. ఎలా మనం కంటితో చూస్తూ ఉన్నాం విజువల్స్. దానివల్ల సామాజిక పరిజ్ఞానాన్ని మనం పెంపొందించుకోవడానికి వీలు పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది మానవ శాస్త్రం యొక్క ఉప విభాగంగా దృశ్యమాన మానవ శాస్త్రము వృద్ధికి దోహదం చేసింది అనేది మనం చెప్పగలుగుతున్నాం. ఈ రోజు మనము విజువల్స్ ఆంథ్రోపాలజీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అది ఛాయాచిత్రాలు మరియు ఎథ్నోగ్రాఫికల్ ఫిలిమ్స్ సందర్భంలో విస్తృతంగా అర్థం చేసుకోబడుతుంది అనేది మనం చెప్పక తప్పదన్నమాట. విజువల్స్ వల్ల మనం ఆంథ్రోపాలజికల్ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ ని మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం, కూలంకషంగా అవగాహన ఏర్పరచుకోగలుగుతున్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఎటువంటి విజువల్స్ ను ఎథ్నోగ్రాఫిక్ గా పరిగణించవచ్చు అనేది ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నది అనమాట. ప్రజలు చాలా కాలంగా వ్యక్తిగత ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటూ ఉంటారు మరియు ఇంటి వీడియోలు చేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఈ చిత్రాలు మరియు చలనచిత్రాలు కూడా జాతిపరమైన డాక్యుమెంటరీలు కూడా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ గా పరిగణించవచ్చా అనేది ఒక ప్రశ్న అనమాట, క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. లేదా మనం కేవలము మానవ శాస్త్రవేత్త సృష్టించిన వాటిని మాత్రమే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిలిమ్స్ మరియు ఛాయాచిత్రాల గురించి మనము అవగాహన పరిమితంగా చేస్తున్నామా అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రశ్నార్థకంగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ వల్ల అనేక రకాల సమాచారము మనము పొందగలుగుతూ ఉంటాం అనమాట. సమాజము మరియు సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఒకే దృశ్యాన్ని వివిధ కోణాలు మరియు దృక్కోణాల నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది ఒక దానితో మరొకటి సమానంగా ఉండవచ్చు, ఉండకపోవచ్చు అనమాట. ఆ తర్వాత ఇది విజువల్స్ యొక్క వివరణ మరియు అది ఉన్న సందర్భము ముఖ్యంగా కింద విభాగాలను మనము చర్చిస్తూ ఉంటే అనేక రకాల విషయాలు మనకి అవగాహన అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనము అనేక రకాల పద్ధతుల్లో ఎలా చూస్తున్నాము అన్నట్లయితే ఇక్కడ విజువాలిటీ అనేది సమాజంలోని అధికార సమస్యలతో దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇది మనం ఒక ప్రక్రియ పద్ధతిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒకే దృశ్యాన్ని వివిధ రకాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా మన మానసిక వ్యవస్థ జ్ఞానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. ఇది ముఖ్యమైనవా. తర్వాత ఈ దృశ్య కావ్యం అంటే దృశ్య పద్ధతులన్నీ కూడా మనని సాంస్కృతిక పద్ధతులకి దోహదం చేస్తున్నాయా అనేది మనం ప్రశ్నించుకుంటూ ఉంటే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ విషయాలలో అనేక రకాల సాంస్కృతిక సమాచారము మనకి అందుబాటులోకి వస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మలినోవ్స్కీ మనకు తెలిసిన విషయమే. మలినోవ్స్కీ ఒక ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్త, మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తగా కూడా మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల వారికి తెలుసు అనమాట. ఇతను మానవ శాస్త్రంలో చలనచిత్రాలు మరియు ఫోటోగ్రఫీ అభివృద్ధికి మలినోవ్స్కీ ఎంతో మనకి దోహదం చేశారు, ఎంతో అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకువెళ్ళారు అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం.
ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అధ్యయనాల కోసము ఛాయాచిత్రాలు మరియు చలనచిత్రాల ఉపయోగము మానవ శాస్త్రవేత్తల్లో అంతగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు ఎప్పుడు ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ లో. తర్వాత ఇక్కడ మలినోస్కీ వంటి మానవ శాస్త్రవేత్తలు ఫీల్డ్ వర్క్ చేసి వారిలో మొదటి వారిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వారి మోనోగ్రాఫ్ లో ఛాయాచిత్రాలు ఉన్నాయి, కానీ వీటిని విశ్లేషించటము లేదా వ్యాఖ్యానించటము మలినోస్కీ చేయలేదు అనమాట. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ వివరణ పదాల వినియోగము పరిమితం చేయబడ్డాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. అంటే అనేక రకాల ఫిల్మ్స్ తీసినా కూడా ఈ యొక్క మలినోస్కీ యొక్క సామాజిక ఎథ్నోగ్రఫీ యొక్క సాంస్కృతిక పద్ధతులను విశ్లేషణ పద్ధతుల్లో మనకు అందించలేకపోయారనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత మార్గరెట్ మీడ్ కూడా మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తగా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతలు ఏర్పరచుకున్నారనమాట. ఈ యొక్క మార్గరెట్ మీడ్ కూడా ఫీల్డ్ వర్క్ విస్తృతమైన గమనికల ఆధారంగా చూసిన ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మాత్రమే నిజమైన ఎథ్నోగ్రాఫిక్ గా పరిగణించబడ్డాయనేది ఈ యొక్క మార్గరెట్ మీడ్ మనకి తెలియపరిచారు. ఇక్కడ మనము ఒక ఆచారపరమైన సాంస్కృతికపరమైన మానవ శాస్త్రపరంగా ఒక ఆదిమ వ్యక్తుల యొక్క జీవిత విధానాన్ని మనము ప్రస్ఫుటంగా చూపించాలి అన్నట్లయితే ఎలా మనము బిహేవ్ చేయాలి, ఎలా మనము ఆ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ ని ప్రయోగించాలి అన్నట్లు మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం. వీళ్ళు అంటే ఒక ప్రాచీన గిరిజన సమూహాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే వీళ్ళు ఒక అనేక రకాల ఆచార వ్యవహారాలని వీళ్ళు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. ఈ ఆచార వ్యవహారాలని మనం ఒక ఫిలిం రూపంలో డాక్యుమెంటరీ రూపంలో మనము కనుక తీయాలి అనుకున్నట్లయితే వాళ్ళని మనము కంట్రోల్ చేయలేం కదా. ఇప్పుడు ఒక నృత్య ప్రదర్శన జరుగుతూ ఉన్నది, ఒక ఆదిమ మానవ వ్యవస్థలు అనుకోండి. వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేక ప్రదేశంలో ఉండి మనకి ఈ యొక్క భంగములన్నింటినీ కూడా చూపించలేదు. ఆ తర్వాత మీరు వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా మనకు వీలు పడదు, ఎందుకంటే వారి యొక్క మానసిక వ్యవస్థని కొద్దిగా దెబ్బతీసినట్లుగా ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి వాళ్ళ పద్ధతుల్లో వాళ్ళు ఒక డాన్స్ చేయటము, సంతోషాన్ని వ్యక్తపరచటము అనేది జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కంట్రోల్ చేయటం అనేది మన చేతుల్లో ఉంటది అనమాట. ఒక్కొక్కసారి కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటారు, ఒక్కొక్కసారి కంట్రోల్ చేయలేము అనమాట. ఎందుకనంటే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రదేశంలో వారు నర్తిస్తూ ఉంటారు. ఆ నర్తించేటప్పుడు వారి యొక్క భావ ప్రకటనని, వారి యొక్క శరీర పద్ధతులను మనము పరిగణలోకి తీసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది. ఎందుకంటే డాక్యుమెంటరీ అండ్ ఫిలిమ్స్ అనేవి కంట్రోల్డ్ గా ఉండవు అనేది ఈ యొక్క మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క మన యొక్క చిత్రీకరణ పద్ధతిని, డాక్యుమెంట్ పద్ధతిని కూడా మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన పద్ధతులు. తర్వాత మార్గరెట్ మీడ్ మరియు ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతులకి, ఎథ్నోగ్రాఫిక్ సినిమా యొక్క ప్రాముఖ్యత నిర్ధారించే వరకు ఈ వైఖరి పద్ధతుల్ని సమానం చేయబడలేదనేది మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఈ స్వయంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిలింలు రూపొందించినందుకు మరియు దృశ్య మాధ్యమం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తర్వాత విభాగాల్లో మనము తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. తర్వాత సూచించబడేందుకు ఇది ముఖ్యమైన పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. హైలైట్ ఒక మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త అనేక రకాల ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఇక్కడ మలినోస్కీ లాగా అనేక యొక్క డాక్యుమెంటరీస్, ఫిలిమ్స్ అన్ని కూడా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ లో మనకి సమాజానికి అందించాలనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. తర్వాత ప్రారంభ మార్గదర్శకులకు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్ లో గిలెన్ ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహించారనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత మరియు ఇక్కడ స్పెన్సర్ మరియు గిలెన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే అనేక ఛాయాచిత్రాలు తీయటము మరియు చిత్రీకరించడం వంటివి వీరు చేశారు. ఎక్కడ? ఈ ప్రాచీన మానవ శాస్త్ర సమాజాలలో తీశారు. ఈ యొక్క స్పెన్సర్ కానీ గిలెన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే అనేక చిత్రాలు తీశారు, అంటే ఫిలిమ్స్ లాగా తీశారు అనమాట. తర్వాత చిత్రీకరించారు, వారి యొక్క జీవిత విధానాన్ని కూడా చిత్రీకరించారు. దీనివల్ల మనం ఏంటి, స్పెన్సర్ అండ్ గిలెన్ యొక్క ఛాయాచిత్రాల మీద ఆధారపడి, ఈ డాక్యుమెంటరీల ఆధారపడి, ఈ ఫిలిమ్స్ మీద ఆధారపడి వారి యొక్క సాంస్కృతిక సామాజిక ఆచారాలని మనము స్వల్పంగా అయినా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ఫిలిమ్స్ మీద ఆధారపడి, ఛాయాచిత్రాల మీద ఆధారపడి ఈ యొక్క స్క్రీన్
ఈ యొక్క డాక్యుమెంటరీ ఏర్పడి సామాజిక అవగాహనని మనం వృద్ధి చేసుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెటీరియల్ అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెటీరియల్ సేకరించడంలో చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. ఎవరు? గిల్లెన్, మానవ సామాజిక శాస్త్రవేత్త అన్నమాట. ఈ యొక్క ఆస్ట్రేలియన్ ఆదిమవాసులను ఫోటోలు తీయటానికి మరియు చిత్రీకరించడానికి వారు కూడా, అంటే అక్కడ ఆదిమవాసులు కూడా ఎంతో సహకరించి వారి యొక్క సామాజిక వ్యవస్థని మనకు తెలియపరిచారనేది ప్రదేశాల్లో పరికరాల వైఫల్యాన్ని పరిష్కరించే ఆచరణాత్మక సమస్య కూడా దీనికి దోహదం చేసింది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. అంటే రిమోట్ ఏరియాస్ లో సాంస్కృతిక పద్ధతులను మనము అనుకున్న విధంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతుల్లో మనం చిత్రీకరించలేకపోయాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత ఈ ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే ఒక డాన్స్, అంటే ఈ యొక్క గీతల డాన్స్ ఆ యొక్క ప్రదేశం మొత్తం కలివిడిగా తిరుగుతూ ఉంటారు. దీనివల్ల ఏంటి, మనము ఫోటోగ్రఫీలో, అంటే అప్పుడు అంత టెక్నాలజీ లేకపోవడం వల్ల ఫోటోగ్రఫీ పద్ధతుల్లో మనం దీన్ని అంటే పద్ధతిగా మనం ఫిల్మ్ చేయలేకపోతాం, డాక్యుమెంటరీ చేయలేకపోతాం అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఈ యొక్క టెక్నిక్స్, విజువల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తల ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఎంతో మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని టెక్నిక్స్ కి, విజువల్స్ కి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఏర్పడింది అనేది మనము చెప్పక తప్పదు. మానవ శాస్త్రం యొక్క సానుకూల సిద్ధాంత ధోరణిలో దృష్టిలో ఉంచుకొని శాస్త్రజ్ఞుడు మానవ శాస్త్రవేత్త యొక్క స్వరము, అధికారము మరియు జ్ఞానం యొక్క స్వరముగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాము. తర్వాత సానుకూల ధోరణి కలిగిన మానవ శాస్త్రవేత్తలు చిత్రాల కంటే ఛాయాచిత్రాలను ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఎందుకంటే వాటిని తిరిగి టచ్ చేసి కాన్సెప్ట్, రీకాన్సెప్ట్ చేయవచ్చు అన్నమాట మనం. తర్వాత తీసిన ఛాయాచిత్రాల వాస్తవికత యొక్క లక్ష్యము మరియు వాస్తవిక చిత్రీకరణ యొక్క తెలియజేస్తుగా మనం భావిస్తూ ఉండాలి అని అన్నమాట. శీర్షిక ద్వారా మానవ శాస్త్ర అర్థాలను వీక్షకుడికి తెలియజేయవచ్చు. మనం ఈ యొక్క పద్ధతుల ద్వారా వీక్షకుడు అంటే ఏంటి, చూసేవాళ్ళకి మనం తెలియజేసేయడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ లో ఉపన్యాసాలతో తోడయ్యి, అంటే ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఉపన్యాసాలు తోడైన సినిమాలు పనికి వస్తాయని అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. 1952 నాటికి మార్గరెట్ మీడ్ రచించిన ట్రాన్స్ అండ్ డాన్స్ ఇన్ బాలి అనేది కూడా ఒక ప్రముఖమైన ఒక డాక్యుమెంటరీగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విషయాలలో ఈ డాక్యుమెంటరీ ద్వారా ఈ బాలీలో ఈ యొక్క మార్గరెట్ తీసిన యొక్క డాక్యుమెంటరీ ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహించి వారి యొక్క జీవిత విధానాన్ని మనకి సామాజిక పరంగా కొట్టవచ్చినట్లుగా కనిపించింది, అంటే చూపించారు అనేది మనకి చెప్పక తప్పదు అనమాట. తర్వాత మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క సహకారం అనేది కూడా మనం మర్చిపోలేనిదిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎలా అన్నట్లయితే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క తర్వాత పని ఈ విధంగా మార్పును గుర్తించగలిగామన్నమాట మనము. తర్వాత వాస్తవ సంఘటనలు రికార్డ్ చేయడానికి కెమెరాను ఉపయోగించడము ఆమెకు ముఖ్యమైనదిగా గ్రహించారు. అంటే వాస్తవ సంఘటనలు మనం అంటే చూడాలి అన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా కెమెరాను ఉపయోగించి డాక్యుమెంటరీ రూపంలో చిత్ర రూపాలతో అనేక రకాల యాంగిల్స్ తో, అంటే మనము ఈ యొక్క ఈ టెక్నిక్ అండ్ విజువల్స్ రూపంలో మనము సమాజాన్ని చూడగలుగుతూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో మీడియా యొక్క మెథడాలజికల్ విధానం ఒకటిగా మనం పరిగణిస్తూ ఉంటాం. తర్వాత దీంట్లో ఎథ్నోగ్రాఫిస్టులు, ఫిల్మ్ మేకింగ్ టీము మరియు ఇన్ఫార్మర్స్ మధ్య సంబంధము ముఖ్యమైనదిగా ఆమె మార్గరెట్ మీడ్ వాదించారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఇది కొన్ని విధాలుగా రిఫ్లెక్టివ్ ఆమోదము మరియు ఇన్ఫార్మర్ దృక్పథంలో చేర్చడము, చిత్ర నిర్మాణ దృక్పథం నుంచి సినిమా తీయటము కష్టమని మీడ్ వాదించారనమాట. అనేక రూపాల్లో వాదించారు. అయితే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రణాళిక మరియు సవరణ ప్రక్రియలో ఇన్ఫార్మర్ పాల్గొనవచ్చునని ఆమె నమ్మింది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయము.
బాలీపై తన స్వంత పని కోసం ఆవిడ సహాయకులు మరియు విమర్శకులు వ్యవహరించడానికి శిక్షణ ఇచ్చిందనేది కూడా మనము మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క సహచర్యాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా పేర్కొనవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత మార్గరెట్ మీడ్ చలనచిత్రాల విలువలు ఏమిటంటే అది సిద్ధాంతంలో మార్పు వెలుగులోకి పునర్విశ్లేషణ చేయగల మాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివిటీ మెటీరియల్ ని ఉత్పత్తి చేసింది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పక తప్పదన్నమాట. దీనివల్ల ఏంటి, ఆ మార్గరెట్ మీడ్ బాలీలో ఒక మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తగా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందడంతో పాటు ఆ యొక్క సామాజిక గిరిజనుల యొక్క జీవిత విధానాన్ని డాక్యుమెంటరీ రూపంలో మనకు అనేక రకాల పద్ధతుల్లో మనకు తెలియపరచాలనేది చెప్పక తప్పదు. ఎథ్నోగ్రాఫికల్ మెథడ్ లో మార్గరెట్ మీడ్ ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహించిందనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా ప్రముఖంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత థియరీ అండ్ ఫిల్మ్ మెథడ్స్ లో అనేక రకాల మార్పులు కాలానుగుణంగా చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క థియరీలో కానీ తర్వాత ఫిల్మ్ మేకింగ్ మెథడ్స్ లో కానీ కాలానుగుణంగా టెక్నాలజీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సాంకేతిక అనేక రూపాలని మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాం. దీనిలో మనము అనేక రూపాలలో ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ మెథడ్స్ లో మార్పులు ఏ విధంగా జరిగినాయి అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. తర్వాత కెమెరాను ఒక పద్ధతి సాధనంగా ఉపయోగించి కొన్ని సామాజిక శాస్త్రము మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రంలో సైద్ధాంతిక పరిణామం నేపథ్యంలో మనం చూడగలిగారు. అట్లా సైద్ధాంతిక పరమైన రూపంలో చూసినట్లయితేనే ఆ సమాజ శాస్త్రము మానవ సమాజ శాస్త్రం యొక్క విశిష్టత మనకి అవగాహన అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయం. ఆంథ్రోపాలజికల్ థియరీలో విస్తృతంగా పరిణామం నుంచి మరియు ఈ యొక్క మోడ్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ మారటం కూడా దృశ్య విశ్లేషణ విధానంలో మార్పులో మనకి ప్రతిబింబిస్తుంది అనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. తర్వాత డేవిడ్ 1991లో చెప్పినట్లు ఇది ఎవరి కథ, ఎవరి గురించి మనం చెప్తున్నాము అనేది, తర్వాత సమస్య ఎవరికి వర్షన్ అధ్యయనం వహించాలనేది విజువల్ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ లో మార్పు అనేది ఇన్ఫార్మర్స్ పరాన్ని పొందబడే విషయంలో ఎక్కువగా అవగాహన కలిగి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనకి డేవిడ్ 1991లో తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని తెలియపరిచారనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తరచూ ఎథ్నోగ్రాఫర్ యొక్క భాష స్థానిక ఆలోచన వర్గాలను సృష్టించడానికి ఇది సరిపోదు అనమాట. ఒక్కొక్కప్పుడు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ విధమైన పద్ధతులతో ఎథ్నోగ్రాఫిక్ టెక్నాలజీలో అనేక రకాల మార్పులు చేర్పులు మనము ప్రస్తుత వ్యవస్థలో చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ చిత్ర నిర్మాత స్థానిక స్వరాన్ని లొంగ తీసుకున్నారా అనేది ఒక ప్రశ్నగా మనకి ఇక్కడ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఇన్ఫార్మర్ వాయిస్ ను పొందుపరచడానికి వివిధ మార్గాలు ఒక చలనచిత్రం ఇన్ఫార్మర్ మరియు ఫిల్మ్ మేకర్ యొక్క ఎన్కౌంటర్ ని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటే విషయం యొక్క దృక్పథము ముఖ్యమైనదిగా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. ఇది ఒక పరిశీలనాత్మక చిత్రంతో ఊహా చిత్రీకరించడానికి సంఘటనకి యథార్థంగా చిత్రీకరించవలసి ఉండే ప్రక్రియ పద్ధతిగా మనకు చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. అది ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మనము ఒక వ్యక్తి చుట్టూ తిరిగే సినిమాలను దృక్పథంతో ఒక పద్ధతిలో తీస్తూ ఉంటాము. చిత్రీకరించబడిన వ్యక్తి యొక్క తుది ఉత్పత్తి అయితే ప్రభావితం చేయబడింది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతూ ఉంటాము. ఇతర వ్యక్తుల ఉనికి మరియు ప్రక్రియపై వారు చూపే ప్రభావము చిత్ర నిర్మాణము తుది ఫలితంపై ప్రభావం మనకి చూపుతూ ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా తుది ఫలితంపై ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ప్రజలను కేవలం సినిమా నిర్మాణ ప్రక్రియ వైపు ఆకర్షించవచ్చు. వారు స్వచ్ఛందంగా పనిచేయవచ్చు లేదా వారు పరిశోధనాత్మకంగా ఉండవచ్చు మరియు కొందరు తమకు తాము ఈ రంగంలో ముఖ్యమైన ఇన్ఫార్మర్ గా భావించవచ్చు. తర్వాత చిత్ర నిర్మాత విస్మరించవచ్చు లేదా వాటిని చేర్చుకోండి. ఏ సందర్భంలో అయినా ఇది సినిమా తుది ఫలితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. కొన్నిసార్లు ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం ఇచ్చే వ్యక్తి అనే ఆలోచనను ప్రతిఘటనను ఉండవచ్చుగా మనము భావిస్తూ ఉంటాము. ప్రత్యామ్నాయంగా డోంట్ లుక్ బ్యాక్ చిత్రంలో
బాబ్ డైలాన్ లాగా ఒక వ్యక్తి యొక్క తేజస్సు సినిమాను పూర్తిగా కప్పివేస్తుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. ఈ యొక్క సినిమా యొక్క తుది ఫలితము కేవలం చిత్ర నిర్మాత లేదా వ్యక్తి ద్వారా మాత్రమే ప్రభావితం కాదని గుర్తించడం కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఒక చలనచిత్రము ఒక నిర్దిష్ట సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక సందర్భంలో ఉన్నందున అటువంటి అన్ని హద్దులు దాటి ముందుకు వెళ్ళవచ్చు అనమాట. చలనచిత్రము దాని స్వంత జీవితాన్ని తీసుకుంటుంది మరియు చిత్ర నిర్మాత లేదా సబ్జెక్ట్ విధించిన అన్ని రకాల హద్దులను అధిగమిస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకోవాలి. తర్వాత ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే సెంట్రల్ ఆస్ట్రేలియాలోని అరెండాపై స్పెన్సర్ తీసిన చిత్రము వంటి విషయంలో ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉండకపోవచ్చు. అంటే స్పెన్సర్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం ఇక్కడ ఇన్ఫార్మర్ ఈ చిత్రంపై పెద్దగా అంచనాలు లేవు. ప్రత్యామ్నాయంగా సమాచారం ఇచ్చేవారు కూడా చలనచిత్రాన్ని చురుకుగా ఉపయోగించవచ్చు అన్నమాట. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ప్రజలు కెమెరానికి ఫోజులిచ్చినప్పుడు దీన్ని మనము గుర్తించవచ్చు. అనేక రకాలుగా ప్రజలు మనం కెమెరా ఆన్ చేసినప్పుడు విభిన్నమైన దృక్పథంతో మనకు అనేక రకాల ముఖ కళవికలతో మనకు ఫోజులిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఇక్కడ మనము ఈ ప్రత్యామ్నాయ సమాచారం ఇచ్చేవారు కూడా దీన్ని చూడవచ్చు. చిత్ర నిర్మాత అనేక విధాలుగా సబ్జెక్ట్ ద్వారా దర్శకత్వం అంటే డైరెక్షన్ నిర్వహిస్తూ ఉంటారనేది కూడా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ మనం కొన్నిసార్లు చలనచిత్రాలు దాని ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోకుండా కేవలము ఆచారాలు చిత్రీకరణ మాత్రమే చేస్తూ ఉంటాము. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ దర్శకత్వంలో ఆస్ట్రేలియాలోని ఆదిమవాస ఆచారాల చిత్రీకరణ ద్వారా ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విషయం అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనేది ఆచారాలు నిర్దిష్ట వంశము లేదా సమూహానికి చెందిన వ్యక్తుల యొక్క బహిర్గతం చేయలేని ప్రత్యేకమైన అర్థాన్ని కూడా మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సినిమాను చూసే వ్యక్తిని బట్టి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత మారుతూ ఉంటుంది. అంటే మనం చూసే అనేక రకాల వ్యక్తులు ఒక ఫిలింను చూస్తూ ఉంటారు. వారి యొక్క మానసిక పరిపక్వతపై ఆధారపడి అనేక రకాల దృక్పథాలను మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. మానవ శాస్త్ర దృక్పథంలో ఇది స్థానికులతో పాటు మానవ శాస్త్రుల యొక్క స్వరాన్ని కూడా మనము గుర్తించుకోగలుగుతాము. ఇక్కడ ఎలా మానవ శాస్త్ర దృక్కోణంలో ఇది స్థానికులతో పాటు మానవ శాస్త్రవేత్త యొక్క స్వరాన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాం అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం కావచ్చు. మరొక దృక్పథంలో ఇది స్థానికుల స్వరం కావచ్చు, మానవ శాస్త్రవేత్తల ద్వారా వ్యక్తీకరించబడింది కూడా మనము అనుకోవాల్సిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విషయాలలో పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే ఇది సినిమా ద్వారా ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకునే ఆదిమవాసి స్వరము కూడా కావచ్చు. అంటే ఆదిమవాసుల యొక్క అంటే మనకి గిరిజన ప్రాంతంలో ఆదిమవాసుల యొక్క వ్యక్తీకరణ కావాలని వారి స్వరం ద్వారా కూడా మనం గుర్తించుకోగలుగుతాం. వారి యొక్క అభిలాషని, వారి యొక్క ఆసక్తిని, వారి యొక్క లక్ష్యాలని, వారి యొక్క అంశాలన్నింటినీ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన విషయంగా ఇక్కడ మనం పేర్కొంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది మానవ శాస్త్రవేత్తలతో మాట్లాడుతున్న ఆదివాసీ స్వరం కావచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. లేదా అది మా ఆదిమవాసి మరియు ఆదిమవాసియేతరుల యొక్క సంబోధించే స్వరం కూడా కావచ్చు. డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఆదిమవాసుల యొక్క స్వరం కావచ్చు, లేక ఆదిమవాసుల యొక్క వేరే ఒకరి యొక్క స్వరాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత సినిమా షూటింగ్ ప్రభావం చేసే అనేక రకాల అంశాలను కూడా మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఎలా అన్నట్లయితే సినిమా షూటింగ్ ప్రభావం చేసే అంశాలను మనము ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ లో. ఇక్కడ ఫీల్డ్ వర్క్ చేయడానికి ముందు సినిమా షూటింగ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు, కానీ తరచుగా ఇది సామాజిక సంబంధాలు మరియు ఎథ్నోగ్రఫీ యొక్క కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు అనమాట. తరచూ విజువల్స్ పరిశోధకుడు మరియు సమాచారకర్త మధ్య సంబంధాలు భాగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇది ఎవరి కథ అనే పదబంధం యొక్క పద్ధతులు కూడా మనము గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. ఎథ్నోగ్రాఫర్ భాష మరియు స్థానికుల మధ్య అంతరము సినిమా ఎలా
పరిష్కరిస్తుంది అనేది కూడా ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత లెన్స్ ద్వారా అంటే ఎథ్నోగ్రాఫికల్ పద్ధతుల్లో ఫిల్మ్ యొక్క లెన్స్ ద్వారా మనం అనేక రకాల గుర్తింపులని పొందగలుగుతూ ఉంటాం. ఈ లెన్స్ అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. ఎలా ఈ లెన్స్ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి, ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ లో దీని యొక్క అంశం ఏంటి, ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము. వాస్తవికత ఆత్మాశ్రయమైనది మరియు చలనచిత్రాన్ని వివిధ మార్గాలలో అన్వయించవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఇది జీవించిన వాస్తవికతలో ఒక భాగంగా పేర్కొంటూ ఉంటాం. వాస్తవికత ఆత్మాశ్రయమైనది కాబట్టి నిష్పాక్ష పద్ధతులతో చూడటము మంచిది కాదనమాట. పరిశోధకుడు గుర్తింపుకు ప్రభావం చేసే లింగము, జాతి మరియు తరగతి వంటి అంశాలను పరిశోధనా ప్రక్రియని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయనేది మనకు తెలిసిన విషయమే అనమాట. గుర్తింపు నిర్మాణము మరియు అవగాహన చిత్రీకరణ ప్రక్రియని ఎలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయో అర్థం చేసుకోవటము ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ పేర్కొన్నాడు. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే 1990లో లింగం అనేది పరిశోధనలో అంశంగా మారిందనమాట. దానికి లింగానికి ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉందని తెలుసుకున్న విషయము. పర్యవసానంగా పరిశోధనలో లింగం గుర్తింపు, చర్చలు మరియు సబ్జెక్టివిటీ ముఖ్యమైనవిగా మనం ఈ యొక్క లెన్స్ ద్వారా చూడటంలో గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉన్నాం. ఒక సంస్కృతిలో లింగము మరియు లైంగికత ప్రత్యక్షంగా మరియు అనుభవించే విధంగా దృశ్యమాన జాతి శాస్త్రాలపై కూడా ఎంతో ప్రభావాన్ని మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. విజువల్ ఇమేజెషన్ మరియు అనుభవజ్ఞులైన వాస్తవికత మధ్య కనెక్షన్ వ్యక్తిగత ఆత్మాశ్రయము మరియు చిత్రాల విస్తరణ ద్వారా నిర్మించబడుతూ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. కెమెరా ద్వారా చిత్రీకరించబడిన వాస్తవికత గురించి స్వీయ స్పృహ ప్రతిబింబించే అవగాహన అవసరంగా మనం ఇక్కడ పేర్కొనాలి అన్నమాట. విజువల్ ప్రాతినిధ్యాలు పరిశోధకులకు చెందిన సంస్కృతి మరియు ఎథ్నోగ్రాఫర్ లేదా సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా అతని వృత్తి మధ్య సంక్లిష్ట పరస్పర చర్య యొక్క ఫలితంగా దీన్ని మనం పేర్కొనవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. అందువలన దృశ్యమాన ప్రాతినిధ్యాలు వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన అంశాల ఫలితంగా మారుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. గతంలో లేదా ప్రారంభమైనప్పుడు ఒలింపిక్స్ సంబంధించిన ఛాయాచిత్రాలను ఎవరైనా చూస్తే అవి లింగ గుర్తింపు, లైంగికత, జాతి మరియు అనేక ఖండముల దృక్కోణం నుంచి క్రీడల్లో మహిళలు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఖాతాలను చాలా గొప్ప మూలంగా గుర్తింపు పొందారనేది మనం చెప్పక తప్పదు. తర్వాత చిత్రాల సమాజం యొక్క భాగస్వామ్య నిబంధనలను ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అవి ఫోటోగ్రాఫర్ మాత్రమే కాకుండా మొత్తం సమూహం యొక్క ఆలోచన, అవగాహన మరియు ప్రశంసల యొక్క భాగస్వామ్య పథకాలను ప్రతిబింబింపజేస్తూ ఉంటాయనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. వ్యక్తులు భాగస్వామ్య సమావేశాల ప్రతిబింబము మరియు ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతము మరియు సాంస్కృతిక సందర్భానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే చిత్రాలని రూపొందిస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ హోమ్ ఫిల్మ్ లేదా పర్సనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ యొక్క లింగ గుర్తింపులు లేదా లైంగిక ఉదాహరణగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఖాతాలుగా ఎప్పుడు మారుతాయో చెప్పడం మనము కష్టంగా మనం ఇక్కడ పేర్కొంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్ వల్ల అనేక రకాల విషయాలు మనము ఇక్కడ తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాం అనేది మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాము. ఇక్కడ ఫోటోగ్రఫీ పద్ధతులు మారిపోయింది, చలనచిత్ర పద్ధతులన్నీ కూడా మార్పులకు గురి అవుతూ ఉంటాయి అనేది కాలానుగుణ్యంగా మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. ఇక్కడ టెక్నాలజికల్ సాంకేతిక అభివృద్ధి ఏర్పడటం వల్ల ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్లో అనేక రకాల కొత్త పద్ధతులు దొరికింది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. అనేక రకాల పద్ధతుల్లో టెక్నాలజీ మారిపోవటము, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరిగిపోవటము, ఫిలిమ్స్, డాక్యుమెంటరీ, ఫ్రేమ్స్ అనేక రూపాలలో కొత్త నూతన టెక్నాలజీ ఏర్పరచుకోవటం వల్ల ఈ పరిశోధకులు అంటే అన్ని రకాల పరిశోధకులు, మానవ శాస్త్రవేత్తలు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ ని ఎక్కువగా ఉపయోగించి సామాజిక అవగాహన ఏర్పరచడానికి మనకి ఎంతో ముందుకు వచ్చారనేది చెప్పక తప్పదు.
అందుకని ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ కి అలవాటు పడిపోయారు. దీంట్లో ఉన్న నూతన పరిజ్ఞానాన్ని అవలంబించుకుంటూ సామాజిక అవగాహనని, సాంస్కృతిక, సామాజిక, ఆచార వ్యవహారాలని, వారి యొక్క జీవిత విధానాన్ని ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ డాక్యుమెంటరీ వల్ల మనకి కొట్టొచ్చినట్టు తెలియపరుస్తున్నారు. అన్ని రకాల ఎగ్జాంపుల్స్ మనం పరిశీలించినట్లయితే, అనేక రకాల ఉదాహరణలు మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఒక టోటమిజము, టోటమ్ వాదము అన్ని కూడా మనకి గిరిజన ప్రాంతంలోనే మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ విధమైన మెథడ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ మనకి హైడర్ని, మలినోస్కి, ఈ యొక్క ఫ్రైజర్, మళ్ళీ ఈ యొక్క సారా, పింక్, అనేక రకాల మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు అనేక రకాల పద్ధతుల్లో దృశ్య రూపాలను ఏర్పరచుకొని ఒక సామాజిక అవగాహనాన్ని మనకు పెంపొందించాలనేది మనకు చెప్పక తప్పదు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్ వల్ల ఏమవుతుంది, మనము జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఈ యొక్క ఆదిమ సమాజము ఈ విధమైన జీవిత విధానాన్ని కలిగి ఉంటుందనే జ్ఞానాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. వారి యొక్క ముఖ కవళికల వల్ల అనేక రకాల పద్ధతుల్ని మనం భంగిమల ద్వారా అనేక రకాల వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా చేస్తున్నారు, వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని ఎలా మనకు తెలియపరుస్తున్నారు, వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాల్ని, మనోగత అభిప్రాయాల్ని ముఖ కవళికల ద్వారానే మనం గుర్తించగలుగుతూ ఉంటాం. వారు చెప్పలేరు కదా, భాష మీద పరిపూర్ణమైన పరిజ్ఞానం వాళ్ళకు ఉండదు కదా. కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా తెలియపరుస్తారు అనేటట్లయితే ముఖ కవళికలు మీద మనము ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి గిరిజన సమూహంలో వారి యొక్క ముఖ కవళికలు అనేవి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ ని మనం ఉపయోగిస్తున్నా కూడా వాళ్ళని అన్ని విషయాలలో వాళ్ళని మనం కవర్ చేయలేం. ఎందుకని వాళ్ళు ఒక రకమైన ఫ్రేమ్ లో బంధించబడటానికి వీలు పడదన్నమాట. ఎందుకని అన్నట్లయితే ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క విధంగా వారి యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఏర్పరచబడి ఉంటుంది. కాబట్టి మనకు అనుగుణంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించరు. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము, ఈ యొక్క కెమెరా, డాక్యుమెంటరీ, ఫిలిమ్స్ తీసేటప్పటికి వారి యొక్క పద్ధతులను గమనిస్తూ మనకు అనుకూలమైన షార్ట్స్ లో వారి యొక్క ముఖ కవళికలని పరిగణలోకి తీసుకోగలుగుతూ ఉంటాం. అట్లా పరిగణలోకి తీసుకున్న పద్ధతుల మీద ఆధారపడి వారి యొక్క శారీర, మానసిక జ్ఞానాన్ని మనము గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం, తప్పనిసరిగా గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం. ఎలా అన్నట్లయితే ఈ ముఖ కవళికలు అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటాం. ఈ యొక్క లెసన్ మొత్తం కూడా మనం ఏం చెప్తూ ఉన్నాము, ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతుల మీద ఆధారపడి సొసైటీ త్రూ ద విజువల్స్, అనేక రకాల విజువల్స్ అంటే ఫోటోగ్రఫీ మెథడ్స్, ఛాయాచిత్రాలు, అనేక రకాల ఫిలిమ్స్, డాక్యుమెంటరీస్, ఈ పద్ధతుల వల్ల మనము ఈ సమాజాన్ని చూడగలుగుతూ ఉంటాం. అంటే సమాజాన్ని చూడగలుగుతూ ఉంటామంటే ఆ యొక్క మానసిక ప్రవర్తన పద్ధతుల్ని బేరీజు వేసుకొని ఆ యొక్క జీవిత విధానాన్ని, ఆ గిరిజనుల యొక్క జీవిత విధానాన్ని పరిపూర్ణమైన పద్ధతుల్లో మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇందులో ఛాయాచిత్రాలు, వీడియో క్లిప్స్, చలనచిత్రాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఎలా ఛాయాచిత్రాలు అంటే ఫిలిమ్స్, ఒక యాంగిల్లో కొన్ని ఫిలిమ్స్ తీస్తూ ఉంటాం. తర్వాత వీడియో క్లిప్పింగ్స్ మనకి అనుగుణంగా వాళ్ళ ప్రవర్తన విధానాన్ని వాళ్ళకు తెలియకుండా మనం వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ద్వారా తీస్తూ ఉంటాం. అనేక రకాల డాక్యుమెంట్స్ కూడా మనం ఉంటాం అన్నమాట, చలనచిత్రాలను కూడా తీస్తూ ఉంటాం. వాటిని అంటే ఇవన్నీ తీసిన తర్వాత మనకు అవసరమైన పద్ధతిలో ఎడిట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎడిట్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. ఆ సందేహం అంటే మనం ఏం సందేశాన్ని సమాజానికి అందించగలగాలి అని అనుకుంటున్నామో ఆ సందేశం అనేది కంటిన్యూటీగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధనలో దృశ్య పద్ధతులు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి అనేది మనం ముందు నుంచి కూడా తెలియపరచుకుంటూ ఉంటాం. దృశ్య పద్ధతుల ఆధారంగానే పరిశోధకుడు సిద్ధాంత నమూనాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ దృశ్య పద్ధతుల మీద ఆధారపడే ఈ పరిశోధకులు అందరూ కూడా సిద్ధాంత నమూనాన్ని మనము డెవలప్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తారు. ఈ సిద్ధాంత నమూనా వల్లే మనకి సామాజిక అవగాహన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం.
పరిశోధకుడు మరియు సమాచారకర్తలు అంటే సమాచారాన్ని అంటే తీసుకునే వ్యక్తులందరూ కూడా ఈ గుర్తింపుల చేతే ప్రభావితం అవుతూ ఉంటారు. ఈ విధమైన పద్ధతులతో అంటే మనకి చైతన్యవంతం అవుతూ ఉంటారు, అంటే పూర్తి సమాచారాన్ని మనకి అందించగలుగుతారు అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత పరిశోధకుడు సమాచారకర్తలు అందరూ కూడా నైతిక అంశాలకి ఇక్కడ మనము ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటాం. ఈ పరిశోధకులు సమాచారకర్తలు కూడా అందరూ కూడా నైతిక అంశాలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి అనేక రకాల నూతన అవగాహనని సమాజపరంగా మనము యొక్క అతి ప్రాచీన సమాజపరంగా మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క నైతికతకి మనకి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటాము. చదివే వ్యక్తులకి హాని కలిగించిన విధంగా సమాచారాన్ని మనము పొందుపరుచుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. సమాచార సంపత్తి ఈ యొక్క పరిశోధన గోప్యత ఇన్ఫార్మర్ యొక్క రక్షణ కూడా మనం కలిగిస్తూ ఉంటాం. ఒక సమాచారాన్ని ఒక ఆదిమ సమాజం ఉన్నది, అక్కడ ఒక సమాచారాన్ని మనకు తెలియపరిచే వ్యక్తి యొక్క గోప్యత, అతనికి రక్షణ మనం తప్పనిసరిగా కలిగిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకని కలిగించాలి అంటే అక్కడ టోటమిజం ఉన్నదన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ అంటే ఆ యొక్క సమాజం యొక్క సమాచారాన్ని వేరొకరికి తెలియపరచడం అనేది అప్పటి పరిస్థితుల్లో అది నేరం అనమాట. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటాము, అటువంటి సమాచారాన్ని గోప్యంగా పెడుతూ ఉంటాము. ఆ ఇచ్చిన వ్యక్తికి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకని అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితులు ఆ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇక్కడ తర్వాత ఈ యొక్క ఇది సమాజాన్ని క్రమశిక్షణ ఎజెండాలుగా సైద్ధాంతిక సూత్రాలుగా మనకి ఎథ్నోగ్రాఫికల్ మెథడ్ మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏంటి, సమాజంలో క్రమశిక్షణ ఏర్పడుతుంది, సాంస్కృతిక వ్యక్తీకరణకి సైద్ధాంతిక సిద్ధాంతంగా కూడా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత ఈ యొక్క జ్ఞానము అంటే మనం ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్ లో జ్ఞానాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటాము. ఈ యొక్క సమాజం యొక్క సాంస్కృతిక పద్ధతుల్ని గ్రహిస్తూ ఉంటాము. వ్యక్తుల గురించి అనేక రకాల పద్ధతుల్లో అనేక రకాల కోణాల్లో మనము తెలియపరుస్తూ ఉంటాము. ఎలా తెలియపరుస్తూ ఉంటాము, మనం తీసే ఫిల్మ్స్ ద్వారా, క్లిప్పింగ్స్ ద్వారా, డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా అనేక రకాల పద్ధతులతో మనం చిత్రీకరిస్తూ ఉంటాం. దీని ద్వారా అనేక రకాల దృక్కోణాలతో యొక్క సామాజిక వ్యవస్థని మనము ఆ సమాజానికి అంటే నూతనమైన అంటే కొత్త సమాజానికి అందిస్తూ ఉంటాం. ఈ కొత్త సమాజము ఆ పాత సమాజం యొక్క జీవిత విధానాన్ని పరిపక్వంగా అవగాహన ఏర్పరచుకుంటుంది. అర్థం చేసుకోవడానికి ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్స్ మనకి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనకి తెలిసిన విషయమే. ఇక్కడ భౌతిక సంస్కృతి అంటే ఒక గిరిజన సంస్కృతి మనం తెలుసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే, ఆదిమ మానవ సమాజ వ్యవస్థను తెలుసుకోవాలన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా ముఖ్యంగా భౌతిక సంస్కృతిని మనము తెలుసుకోవాలి. వారి యొక్క సంజ్ఞలు, ముఖ కళవేకులు, ప్రవర్తన పద్ధతులు, ఈ అన్ని అంశాలన్నీ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. ఈ యొక్క ముఖ కళవేకులు, సంజ్ఞలు, ప్రవర్తన అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవటం వల్ల భౌతిక సంస్కృతి ఆ యొక్క ఆదిమ సమాజం యొక్క భౌతిక సంస్కృతిని మనము కూలంకషంగా తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ సామాజిక అంశాలను తీసుకున్నట్లయితే లింగ అసమానతలను చెప్పుకున్నాము, శ్రమ విభజన అని చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ ఆదిమ సమాజ వ్యవస్థల్లో ఏంటి, పురుషులకు ఉన్నంత ప్రాధాన్యత స్త్రీకి ఉండదు. లింగ అసమానతలు అనేది మనకి కొట్ట వచ్చినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒక స్త్రీని ఒక లైంగిక పద్ధతుల్లోనే వాళ్ళు వాడుకుంటూ సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో చేస్తూ ఉంటారు. స్త్రీ అనేది కుటుంబ పరిరక్షణకే వాళ్ళు ఇది చేస్తూ ఉంటారు. ఆహారపు అన్వేషణ, ఆహారపు స్వీకరణ, ఆహార సంపాదన అంతా కూడా పురుషులు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని ఇక్కడ లింగ అసమానతలకి, శ్రమ విభజనకి పెద్దపీట వేశారనటంలో ఎటువంటి ఇది అనుమానం లేదనమాట. ఆ తర్వాత కళాఖండాలు, అక్కడి సమాజంలో దొరికిన కళాఖండాలు, రోజువారీ ప్రక్రియ పద్ధతులు, వాళ్ళు రోజువారీగా దైనందిక కార్యక్రమాలు ఎలా చేస్తూ ఉన్నారు, వారి యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా మనకి లిఖిత గ్రంథాల వల్ల మళ్ళీ మనం అక్కడ ప్రాబ్లంలో అంటే ఆ ప్లేస్ లో మనం ఉండటం వల్ల అనేక రకాల నూతన విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఎథ్నోగ్రఫికల్ పద్ధతుల ద్వారానే, ఈ అధ్యయనాల ద్వారానే
ఆదిమ సామాజిక వ్యవస్థను మనము తెలుసుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. దీనికి అనేక రకాల లిఖిత గ్రంథాలు, ఫిలిమ్స్, ఫోటోగ్రాఫ్స్ మనకి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఉదాహరణగా మనకి చూపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క లిఖిత గ్రంథాలు, ఈ ఫిలిమ్స్, ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీద ఆధారపడి కూడా అప్పుడు ఈ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థని, గిరిజన మానవ సామాజిక వ్యవస్థను మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. అనేక రకాలుగా సాంకేతిక డెవలప్ అయిపోయింది. ఎథ్నోగ్రాఫికల్ మెథడ్స్ కూడా డే టు డే చేంజ్ గురవుతున్నాయి. సాంకేతికతలు, కెమెరాస్, చిత్రీకరణ, డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఎక్కువ దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అన్ని ఫిలిమ్స్ సమాజం యొక్క సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలందరూ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్ మీద ఆధారపడి సామాజిక సాంస్కృతిక పద్ధతులని, వారి యొక్క ఆచార వ్యవహారాలని, జీవిత విధానాలని మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ తెలియపరచుకోవచ్చు. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెథడ్ వల్ల గిరిజన సామాజిక వ్యవస్థ యొక్క రూపకల్పన అనేది మనము సాంస్కృతిక పద్ధతులు అన్నవి మనం అన్ని కూడా చూడగలుగుతూ ఉంటున్నాం అనేది ఈ యొక్క సొసైటీ త్రూ ద విజువల్స్ అనే లెసన్ ద్వారా మనము తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాము.
Good afternoon, students. আজি আমাৰ এই সেশনটোত আমি এগৰাকী খুব বিখ্যাত বিহেভিয়ৰেল এপ্ৰোচৰ প্ৰপোনেণ্ট হাৰ্বাৰ্ট আলেকজেণ্ডাৰ চাইমনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি বিশেষকৈ তেওঁৰ ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ বা অৰ্গেনাইজিং প্ৰচেছত ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত আমি বেছিকৈ কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিম আৰু উইল ট্ৰাই কি আমাৰ সেই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয়। এতিয়া প্ৰথমতে আহিব যে হাৰ্বাৰ্ট আলেকজেণ্ডাৰ চাইমন, আমি চাইমন বুলি চমুকৈ কওঁ, তেখেত কোন আৰু পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা যেতিয়া আমি পঢ়োঁ, আমি তেখেতৰ কথা কিয় পঢ়োঁ? পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা যেতিয়াই পঢ়োঁ তেতিয়া আমি কেইজনমান বিখ্যাত ব্যক্তিৰ নাম ল'ব লগা হয়, তাৰ ভিতৰত চাইমন এজন। বিশেষকৈ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি ধাৰণা, সেই ধাৰণা
কেইটামান নাম আমি ল'ব লাগিব তাৰ ভিতৰত তোমাৰ আছে মেৰী পাৰ্কাৰ ফলেট এলটন মেয় চাৰ্লছ বাৰ্নাৰ্ড তোমালোকে এইকেইটা নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰা কাৰণ MCQৰ কাৰণে বা চমু টোকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনত কেতিয়াবা 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনত এইটো সুধিব পাৰে যে চাইমন ৱাজ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই হুম বা এনেকুৱাকৈ দিব পাৰে যে তলত উল্লেখ কৰা কোনকেইজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা চাইমন প্ৰভাৱিত হৈছিলে তেতিয়াহ'লে নামকেইটা মনত ৰাখিবা যে বিশেষকৈ মেৰী পাৰ্কাৰ ফলেট তাৰপিছতে মেয় এলটন মেয় আৰু তাৰপিছতে বাৰ্নাৰ্ড চাৰ্লছ বাৰ্নাৰ্ড এওঁলোকে চেষ্টাৰ বাৰ্নাৰ্ডৰ পৰা তেওঁ ইনফ্লুৱেঞ্চ তেওঁ প্ৰভাৱিত হৈছিলে এইসকলে তেওঁ কি কৰিছিলে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিছিলে মানে তেওঁলোকৰ লিখনি তেওঁ অনুকৰণ কৰিছে আমাৰ সকলো মানুহৰে কিছুমান আমি অনুকৰণ কৰোঁ হয়নে নহয় আমাৰ জীৱনত যিকোনো এছপেক্টতে তোমালোকে যদি লোৱা আমি কোনোবা পঢ়া শুনা কৰি আছো আমি কোনোবা এজনক অনুকৰণ কৰোঁ সাপোজ যিসকলে IAS কৰি আছে বা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকে তেওঁলোকে কোনোবাই হয়তো টিনা দাবিক অনুসৰণ কৰে টিনা দাবিয়ে কেনেধৰণে পঢ়া শুনা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলে সেইটো তেওঁলোকে মনত ৰাখে বা তেওঁলোকৰ নিজৰ পঢ়া শুনাৰ যিখন ৰুটিন সেইখন ৰুটিনত টিনা দেৱীৰ পঢ়া শুনাৰ চিষ্টেমটোৱে হয়তো কি কৰিছে প্ৰভাৱিত কৰে তেনেকৈ ধৰণে আমাৰ হাৰ্বাৰ্ট আলেকজেণ্ডাৰ চাইমনৰো তেওঁৰ যিবিলাক ৱৰ্ক সেইবিলাক ৱৰ্কত এলটন মেয় বা মেৰী পাৰ্কাৰ ফলেট বা চেষ্টাৰ আই বাৰ্নাৰ্ডে কি কৰিছিলে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে এণ্ড চ' বেচিকেলি আমি কি কৰিম যে চাইমনছৰ অৰ্গেনাইজিং প্ৰচেছৰ যিখিনি কি কনচেপ্ট সেইখিনি কনচেপ্ট আজি আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে আই হোপ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো সকলোৱে বুজি পাইছা নাও আমি এতিয়া তেওঁৰ যিবিলাক কাম অ'কে তেওঁৰ যিটো লাইফ তেওঁৰ বিষয়ে অকণমান ক'ম যে তেওঁ পঢ়া শুনা ক'ত কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ কামখিনি যিখিনি ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক সেইখিনি আমি বিতংভাৱে তোমালোকক মই বুজাই দিম এতিয়া চাইমনে তেখেতে তেওঁৰ ডক্টৰেল টাইটেলটো পাইছিলে পলিটিকেল চায়েন্সত বাট স্পেচিয়েলাইজেশ্যনটো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আছিলে আৰু তেওঁ এই ডক্টৰেল ডিগ্ৰীটো তেওঁ পাইছিলে ফ্ৰম ইউনিভাৰ্চিটি অফ চিকাগো অ'কে মনত ৰাখিবা যে তেওঁ ডক্টৰেল ষ্টাডি তেওঁ পলিটিকেল চায়েন্সত কৰিছিলে উইথ এ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চ' সেইকাৰণে আমি চাইমনছৰ কথা কৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি কি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানে চাইমনছৰ লিখনিবিলাক পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লিখনিৰ লগত কি হয় মানে সংগতি হয় তেওঁ পলিটিকেল চায়েন্সত কৰিছিলে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ নট পলিটিকেল চায়েন্স পলিটিকেল চায়েন্সতো আমি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পঢ়োঁ আৰু পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এটা ডিফাৰেণ্ট ডিচিপ্লিন হয় অ'কে কিন্তু চাইমনে কি কৰিছে তেওঁ পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ ষ্টাডি কৰিছে কিন্তু স্পেচিয়েলাইজেশ্যনটো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত হৈছে আৰু তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটি অফ চিকাগোৰ পৰা ডক্টৰেল টাইটেলটো পাইছে অ'কে তেওঁৰ গোটেই জীৱনজোৰা যিখিনি ৰিচাৰ্চ সেইখিনি ৰিচাৰ্চ তেওঁ কিহৰ ওপৰত কৰিছে ইকনমিক্স তেওঁ পলিটিকেল চায়েন্সতো কৰিছেই ইকনমিক্সৰ ওপৰত কৰিছে দেন চাইক'লজি কম্পিউটাৰ মেনেজমেণ্ট তাৰপিছতে তোমালোকে ক'ব পাৰোঁ আমি প্ৰব্লেম চলভিং দেন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ বিতংভাৱে ৰিচাৰ্চ কৰিছে ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা অতি উল্লেখযোগ্য কথা চাইমনৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব লাগিব তোমালোকে এইটো নোট ডাউন কৰি থৈ যাবা যে 1970 চাইমনক নবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছিলে ইন ইকনমিক্স অ'কে এগেইন চোৱা কথাখিনি অকণমান কনফিউজিং হয় তেওঁ ডক্টৰেল ডিগ্ৰীটো ক'ৰ পৰা কৰিছে কোনটো ডিচিপ্লিনৰ পৰা কৰিছে in political science with specialization in public administration কিন্তু তেওঁৰ যিখিনি লিখনি published various papers and research সেইবিলাকে ৰিফ্লেক্ট কি কৰে ইকনমিক্সৰ ৰিফ্লেকশ্যন আমি দেখা পাওঁ পলিটিকেল চায়েন্সৰ দেখা পাওঁৱেই পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আছে চাইক'লজিৰ আছে দেন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰো আছে কম্পিউটাৰ ৱৰ্কৰ আছে মেনেজমেণ্টৰ আছে হয়নে চ' বিভিন্ন ধৰণৰ সমাহাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কনচেপ্টৰ সমাহাৰ আৰু তাৰ উপৰিও কিয় যে 1970 চনত চাইমনক নবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছিলে ইন ইকনমিক্স ফৰ দ্য ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক ইন ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ ইন ইকনমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো নোট ডাউন কৰিবা কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে
যে 1970 চনত তেওঁ 70 চনত তেওঁক নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছে ফৰ হোৱাট ফৰ হিজ in economics for his contribution or for his research work in decision making process in economic organization. বুজি পাইছা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁৰ দখল আছে পলিটিকেল সায়েন্সত দখল আছে আৰু সেই কাৰণে আমি তেওঁক কি বুলি কওঁ ইকনমিক্স বুলিও তেওঁক জনা যায় পলিটিকেল সায়েন্টিষ্ট এজ ৱেল এজ ইকনমিক্স ওকে এতিয়া another important topic আমি ডিসকাস কৰিম যে তেওঁৰ কিছুমান very very prominent work এতিয়া যিখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা বা যিসকলে এক্সাম দিবা আমাৰ নৰ্মেল সেশনাল এক্সাম বা ফাইনেল এক্সাম দিবা সেই সকলৰ কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে যে তেওঁৰ কামবিলাক তেওঁৰ যিবিলাক ৱৰ্ক সেই ৱৰ্কবিলাক নাম কি কেতিয়া পাব্লিছ হৈছিলে এতিয়া তোমালোকে হয়তো আৰু দুবছৰৰ পিছত এতিয়া যিখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছা তোমালোকে নেট দিব পাৰিবা হয়নে নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট বা স্লেট দিবা বা যেতিয়া তোমালোকে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে পঢ়া পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লগা হয় ইয়াত এটা কুৱেশ্যন প্ৰায় আহে যে সাইমন বুলি নহয় মই আগৰ ক্লাছ কেইটাতো তোমালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ যে থিংকাৰ্ছসকলৰ যিবিলাক কাম ফৰ এক্সাম্পল কাৰ্ল মাৰ্কছ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ৰলছ বা যিকোনো এজন তোমালোকে পলিটিকেল থিংকাৰক লৈ লোৱা তেওঁলোকৰ কামবিলাক মানে হেৰি কৰে ক্ৰম অনুসৰি লিখিবলৈ কয় কেতিয়াবা ওপৰৰ পৰা তললৈ কেতিয়াবা তলৰ পৰা ওপৰলৈ লিখিব লগা হয় বা কেতিয়াবা মেটচ কৰিবলৈ দিয়া হয় যে মেটচ দ্য ফলোইং তেওঁৰ কামখন দিব আৰু এফালে লেফটত তেওঁৰ কিতাপখনৰ বা ৱৰ্কখনৰ নামটো দিব আৰু ইফালে ইয়াৰ দিব গতিকে তোমালোকে এইখিনি জানিব লাগিব জানিলেহে কি কৰিব পাৰিবা সেই আনসাৰটো এটেম্প কৰিব পাৰিবা গতিকে আই ৰিকুৱেষ্ট এক্সকিউজ মি এই যে এতিয়া মই যিখিনি তেওঁৰ কিতাপৰ কথা ক'ম সেইখিনি তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা কাৰণ এতিয়া এইখন কিতাপত মই যিখিনি তোমালোকক যিটো ৰেফাৰেন্সৰ পৰা ক'ম সেইটো ৰেফাৰেন্সত যেনেকৈ আছে তেনেধৰণে হয়তো চবতে এভেইলেবল নহয় আনকি ইণ্টাৰনেটতো যদি তোমালোকে ৱৰ্ক অফ হাৰ্বাৰ্ট এ সাইমন টাইপ কৰা ইমান ডিটেইলছত বা ইমান সুন্দৰকৈ নাপাবা গতিকে আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু নোট ইট ডাউন মই নোট ডাউন কৰিবলৈ তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ চ' প্ৰথম তেওঁৰ যিখন ৱৰ্ক সেইখন আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিহেভিয়াৰ অ'কে ইন 1947 আই ৰিপিট মই অলপ শ্ল'কৈ কৈছোঁ যাতে তোমালোকে লিখিব পাৰা ফাৰ্ষ্ট ওৱান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিহেভিয়াৰ ইন 1947ত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিহেভিয়াৰ পাব্লিছ হৈছিলে অ'কে ছেকেণ্ড পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নামটোৱে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু তেওঁ এখন co-author কৰিছিলে co-author with Victor A. Thompson and Donald W. Smithberg এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহিব পাৰে যে সাইমনৰ যিখন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বুক সেইখন তেওঁ co-author কাৰ লগত কৰিছিলে চ' আই ৰিপিট দ্য নেম অফ দ্য বুক ইজ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাত তেওঁ co-author কাৰ লগত কৰিছে ভিক্টৰ এ থমছন and Donald W. Smithberg. আৰু এইখন পাব্লিছ হৈছিলে 1950 এইখন তেওঁৰ ছেকেণ্ড কিতাপ এতিয়া চোৱা প্ৰথমখন 1947 তাৰপিছৰখন 1950 অ'কে থাৰ্ড কিতাপখন কি হৈছিলে থাৰ্ড কিতাপখন তেওঁ পাব্লিছ হৈছিলে 1953 আফটাৰ 3 years 1953 আৰু সেইখনৰ নাম আছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ ইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চ' সেইখন কিতাপৰ নাম কি আছিলে Fundamental Research in Administration in 1953 তাৰপিছত নেক্সট 4 নম্বৰৰ যিখন কিতাপ সেইখনৰ কিতাপ বুলি নহয় এইটো ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক বুলি তোমালোকে কৰিবা প্ৰতিখন যে কিতাপ সেইটো কথা নহয় ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক ইজ আ প্ৰপাৰ মানে গৱেষণামূলক তত্ত্ব বা গৱেষণামূলক লিখনি সেইটো এটা প্ৰপাৰ আমি আমি তেওঁৰ কিতাপখিনিক আমি ৰেফাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' 4 নম্বৰৰ যিটো তেওঁৰ লিখনি ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক সেইটো কি আছিলে অৰ্গেনাইজেশ্যনছ নামটো অৰ্গেনাইজেশ্যনছ অ'কে এইখনো তেওঁ co-author কৰিছিলে কাৰ লগত
জেমছ জি মাৰ্চ মনত ৰাখিবা তেওঁৰ যিখন অৰ্গেনাইজেশ্যন নামৰ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক আছিলে তাক তেওঁ co-author কাৰ লগত কৰিছিলে জেমছ জি মাৰ্চ আৰু এইখন হৈছিলে 1958 মানে থাৰ্ডখন হৈছিলে 1953 আৰু এইখন হৈছিলে 1958 ফ'ৰ্থখন এতিয়া ফিফথখন যদি যাওঁ ফিফথখনৰ নাম আছে দ্য নিউ চায়েন্স অফ মেনেজমেণ্ট ডিচিশ্যন ফিফথখনৰ নামটো কি দ্য নিউ চায়েন্স অফ মেনেজমেণ্ট ডিচিশ্যনছ ইন 1960 চ' 1960 তেওঁৰ আন এখন ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক পাব্লিছ হৈছিলে সেইখনৰ নাম আছিলে দ্য নিউ চায়েন্স অফ মেনেজমেণ্ট ডিচিশ্যন নেক্সট কিতাপখন আছিলে তেওঁৰ কাম আছিলে দ্য শ্বেপ অফ অট'মেশ্যন দ্য শ্বেপ অফ অট'মেশ্যন এইখনৰ নাম আহে কিন্তু এইখন কিতাপৰ বহুত বেছি উল্লেখ আছে এইখনো তেওঁৰ 1960তে প্ৰকাশ হৈছিলে কিতাপখনৰ নাম দ্য শ্বেপ অফ অট'মেশ্যন 1960 ইয়াৰ পিছতে নেক্সট যিখন কিতাপ সেইখন হৈছে দ্য চায়েন্স অফ দ্য আৰ্টিফিচিয়েল এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকক মই যে কৈছিলোঁ অলপ আগতে তেওঁৰ কামবিলাক বিভিন্ন এছপেক্ট আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এই কিতাপখন তাৰ লগত জড়িত সেইখন আমি তাৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ তাৰ ওপৰত কিতাপখন আছিলে কি দ্য চায়েন্স অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইন 1969 নেক্সট ইজ হিউমেন প্ৰব্লেম চলভিং এইখন সাইকোলজিক্যাল এছপেক্টৰ পৰা হ'ব হিউমেন প্ৰব্লেম চলভিং এইখন হৈছিলে 1972 নেক্সট ইজ মডেলছ অফ ডিস্কভাৰী কিমান চনত হৈছিলে 1977 নেক্সটখন হৈছিলে মডেলছ অফ থট এইখন হৈছিলে 1989 ইয়াৰ পিছত নেক্সটখন মডেলছ অফ বাউণ্ডেড ৰেচনেলিটি 1982 আৰু তাৰপিছতে ৰিজনছ ইন হিউমেন এফেয়াৰ্ছ ইন 1991 okay I hope it is clear now in short মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো administrative behavior 1947 public administration co-authored with Victor A. Thompson and Donald W. Smith-Buck 1950 next fundamental research in administration 1953 then organizations co-authored with James Z. March 1958 next one is the new science of management decision 1960 next one is the shape of automation 1960 next one is the science of artificial 1969 the next one is human problem solving 1972 the next is models of discovery 1977 next one is model of thoughts 1989 next models of bounded rationality 1982 and the last one is reasons in human affairs 1991 এইখিনি কথা I request তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি ডিসিশন মেকিং ইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম ওকে তেওঁ কি কয় যে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত বা এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ডিসিশন মেকিঙৰ বা ডিসিশন মেকাৰৰ প্ৰভাৱটো কি ডিসিশন মেকিঙৰ ইম্পৰ্টেন্সটো কি সিগনিফিকেন্সটো কি সাইমনৰ মতে decision making is like heart of an organization it is the core of administration okay which is really true okay etia যিকোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন তোমালোকে লোৱা আকৌ এবাৰ ভাবা মনতে ভাবা তে গম পাবা যে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কেনেকৈ ৰান হয় সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ৰান হয় অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ডিচিশ্যনছ টেকেন বাই দ্য ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত জানো সকলোৱে ডিসিশন ল'ব পাৰে নোৱাৰে সকলোৱে ডিসিশন ল'ব নোৱাৰে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ অফ পিপলক বা কেইজন few পিপলৰ হাততে কি কৰা হয় ডিসিশন মেকিং পাৱাৰটো থাকে আৰু সেই ডিসিশন মেকিং পাৱাৰটো ইজ দ্য মোষ্ট ইন্টিগ্ৰেল মানে পইণ্ট অৰ আমি ক'ব পাৰো যে কোৰ হাৰ্ট আৰু সাইমনেও একেটাই কথা কৈছে হাৰ্ট বুলি কৈছে তেওঁ কোৰ বুলি কৈছে ইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দ্য ডিসিশন মেকিং প্ৰসেছ এটা সাইমনে যে ডিসিশন মেকিং প্ৰসেছৰ কথা কৈছে তেওঁ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে
ডিচিশ্যন মেকিং এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো কি হৈছে প্ৰথমতে আমি বুজিব লাগিব যে হোৱাট ইজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানে কি থিংছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মিনিংটোৱে হৈছে গেটিং থিংছ ডান কাম কৰোৱা অ'কে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মেইন লক্ষ্যটো কি হৈছে দ্য ৱৰ্ক কি হৈছে কাম কৰোৱা গেটিং থিংছ ডান ৰাইট এতিয়া এইখিনিতে চাইমনে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ মানে কি যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এনালাইচিছত সাধাৰণতে আমাৰ হেৰিটোত গুৰুত্ব দিয়া নহয় মানে কি হয় মানে চইচটো যিটো আমি কৰিব লাগিব যে এটা ডিচিশ্যন ল'বলৈ যিটো চইচ কৰিব লাগিব সেইটো যিটো মানে আমি এটা চুজ কৰিব লাগিব হয়নে আমি এটা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বহুতৰ মাজৰ পৰা এটা চইচ কৰিব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয় কিন্তু তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে যে প্ৰচেছটো কি হ'ব এটা ডিচিশ্যন লোৱাৰ পিছত সেই ডিচিশ্যনটোক মানে বাস্তৱিত কৰিবলৈ যিটো ছিষ্টেমত বা যিটো প্ৰচেছত কাম কৰা হ'ব সেইটোৰ লগতে কোনটো কেনেধৰণে কোনটো প্ৰচেছ লোৱা হ'ব সেইটোতো ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন তাৰমানে এটা ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল কিবা এটা কামৰ অ'কে XYZ ডিচিশ্যনটো লোৱা হ'ল আমি কনচেনট্ৰেশ্যন কৰোঁ কিহৰ ওপৰত সেই মেথডটোৰ ওপৰত যে কি মেথডৰ কৰিলে বা কি প্ৰচেছে কামটো কৰা হ'ব সেইটোক আমি গুৰুত্ব দিওঁ কাৰেক্ট কিন্তু সেইটো গুৰুত্ব দিয়াৰ লগতে চাইমনে কৈছে যে কোনটো প্ৰচেছ ইউজ কৰা হ'ব এই যে ডিচিশ্যনটো লোৱা হ'ল সেই ডিচিশ্যনটো ৰিজাল্টটো পাবৰ কাৰণে এটা ভাল ৰিজাল্ট পাবৰ কাৰণে কোনটো প্ৰচেছ লোৱা হ'ব আৰু সেই প্ৰচেছ আৰু ছিষ্টেমটো আমি ডিছকাছ কৰিমেই কিন্তু প্ৰচেছ কোনটো লোৱা হ'ব চুজ কোনটো কৰা হ'ব সেইটো ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি তেওঁ কৈছে আৰু এটা তেওঁ কথা কৈছে যে যেতিয়া ডিচিশ্যন লোৱা হয় এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত তেতিয়া সেই তাৰ যিখিনি ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা যাৰ থাকে তেওঁলোকৰ ভেলু প্ৰিফাৰেঞ্চেছ বা হিউমেন বিহেভিয়াৰটো ডিছকাছ কৰাৰ অতি প্ৰয়োজন তাৰমানে এটা কথা মন কৰিবা তোমালোকে যে প্ৰত্যেকজন এটা ডিচিশ্যন মেকিঙত যিকেইজন মানুহ থাকে দে আৰ অলছ' হিউমেন বিং দে আৰ নট ফ্ৰম চামন এলছ দে আৰ নট মেচিনছ দে হেভ চাম ভেলিউজ দে হেভ চাম প্ৰিফাৰেঞ্চেছ এণ্ড একৰ্ডিংলি দ'জ প্ৰিফাৰেঞ্চেছ আৰু তেওঁলোকৰ সেই ভেলুখিনিয়ে তেওঁলোকৰ কামত বা তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যনত প্ৰভাৱিত কৰিব সেইটো কোৱাইট পচিবল আমি নৰ্মেল লাইফতো তুমি বা মই বা আমি প্ৰত্যেকজনে আমাৰ নৰ্মেল লাইফতো আমি কি কৰোঁ আমাৰ যিখিনি ভেলু আছে বা আমাৰ যি হিউমেন বিহেভিয়াৰ সেইখিনি আমাৰ কাৰ্যত ৰিফ্লেক্ট হয় গতিকে এটা ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছতো যিখিনি ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছ তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ হিউমেন বিহেভিয়াৰ বা তেওঁলোকৰ ভেলু প্ৰিফাৰেঞ্চেছ তেওঁলোকৰ ভেলুজ তেওঁলোকৰ আদৰ্শই কি কৰিব প্ৰভাৱিত কৰিব সেই কথা চাইমনে গুৰুত্ব সহকাৰে চাইছে এতিয়া চাইমনে তিনি প্ৰকাৰৰ এক্টিভিটিজৰ কথা কৈছে ইন ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে মনত ৰাখিবা এইটো কথা বুজাই দিম ভালকৈ যে চাইমনে গোটেই যিটো আমাৰ ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ সেই ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছটোত তিনি প্ৰকাৰৰ এক্টিভিটিজ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমটো হৈছে ইণ্টেলিজেঞ্চ এক্টিভিটি এতিয়া ইণ্টেলিজেঞ্চ এক্টিভিটিটো কি ইণ্টেলিজেঞ্চ এক্টিভিটি মানে একোটা অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা বৈশিষ্ট্য থাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে যিকোনো এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যন তোমালোকৰ কলেজৰ এক্সাম্পল দিওঁ মই আমাৰ বুজিবলৈ সুবিধা হয় যিটো আমি ডে টু ডে লাইফত আমি কি কৰোঁ আমি এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰোঁ আমি অলছ' এ পাৰ্ট অফ সেইটো অনুষ্ঠানৰ চ' আমি যদি কলেজৰ এক্সাম্পলটো লওঁ আমি তেতিয়া কি দেখোঁ যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰশাসনৰ আমি এক্সাম্পলটো লৈছোঁ এখন কলেজৰ বিশেষ এতিয়া গুৱাহাটীৰে আমাৰ কেইবাখনো কলেজ আছে বিভিন্ন কলেজ আছে প্ৰত্যেকখন কলেজ বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকখন কলেজৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে
ইউনিকনেছ আছে তাৰ প্ৰব্লেম সুকীয়া প্ৰব্লেম এডভান্টেজেছ বেলেগ ডিসএডভান্টেজেছ বেলেগ তাৰ ডিসিশন মেকিং প্ৰচেছত যিখিনি ইনভলভ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বেলেগ ছ'চিয়েল পলিটিকেল ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড বেলেগ তেওঁলোকৰ কালচাৰ বেলেগ তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ ষ্টাইল বেলেগ অ'কে তেওঁলোকৰ অবজেক্টিভ বেলেগ মটিভ বেলেগ এইমছ বেলেগ হ'ব বা অনুষ্ঠানটোৰ এইমছ বেলেগ হ'ব অনুষ্ঠানটোৰ কিছুমান জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াটো বেলেগ হয় আৰু জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াটো বেলেগৰ কাৰণেও কিছুমান প্ৰব্লেম আহি পৰে চ' এটা অনুষ্ঠানৰ এই গোটেইখিনিক আমি এনভাইৰনমেণ্ট বুলিব পাৰোঁ আমি সেই অনুষ্ঠানটোৰ পৰিৱেশ এনভাইৰনমেণ্টটো বুলিব পাৰোঁ গতিকে কি হয় প্ৰথম এক্টিভিটিজটো হ'ব যে ইণ্টেলিজেঞ্চ এক্টিভিটি যে সেই এটা পাৰ্টিকুলাৰ অনুষ্ঠানৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অনুষ্ঠান সংগঠনৰ যে যিটো প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমটো অনুধাৱন কৰাৰ বা উপলব্ধি কৰাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব সেই প্ৰব্লেমটো আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ মানে কি কৰিব লাগিব প্ৰব্লেমটো প্ৰথমতে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিব লাগিব যে এই XYZ কলেজখনৰ প্ৰব্লেমটো কি কিটা প্ৰব্লেম আৰু সেই প্ৰব্লেমটো প্ৰথমতে আইডেণ্টিফাই কৰি তাক সলভ কেনেকৈ কৰা যাব সেইটোৰ ওপৰত চিন্তা কৰিব লাগিব গতিকে এইটোক ইণ্টেলিজেঞ্চ এক্টিভিটি বুলি চাইমনে কৈছে এতিয়া আমি কাৰ কথা পঢ়ি আছোঁ চাইমনৰ কথা তো চাইমনে প্ৰথম যিটো এক্টিভিটি ইন ডিচিজন মেকিং প্ৰচেছ সেইটো কি বুলি কৈছে যে প্ৰথম এক্টিভিটিটো হৈছে ইণ্টেলিজেঞ্চ এক্টিভিটি যে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ একৰ্ডিং টু এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰব্লেমটো কি সেই প্ৰব্লেমটো প্ৰথমতে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব প্ৰব্লেমটো বিচাৰি উলিয়াৰ পিছত সেই প্ৰব্লেমটো সলভ কেনেকৈ কৰা যাব সেইটোৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে যদি আমি প্ৰব্লেমটোৱে উলিয়াব নোৱাৰোঁ প্ৰব্লেমটোৱে বিচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে কেনেধৰণে কামটো হ'ব ৰাইট এতিয়া that is intelligence activity secondটো আহিব ডিজাইন এক্টিভিটি অ'কে আমি এতিয়া XYZ কলেজখনৰ প্ৰব্লেমটো পালোঁ যে এইটো প্ৰব্লেম এই প্ৰব্লেমটো সলভ কেনেকৈ কৰা যাব সেইটোৰ ওপৰত এটা ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব যে আমাৰ বহুত অপশ্যন আছে অপশ্যন ABCD এই চাৰিটা অপশ্যন আছে আমাৰ অনুষ্ঠানটো হৈছে XYZ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি তাত প্ৰব্লেমটো পালোঁ প্ৰব্লেমটো ABC প্ৰব্লেম হয় এই ABC প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যনৰ আমাৰ চাৰিটা অপশ্যনছ আছে 1 2 3 4 এতিয়া তুমি এই যে ডিজাইন কৰিব লাগিব যে সেই 1 2 3 4ৰ 1 2 ডিজাইনটো কেনেকুৱা হ'ব যিটো ডিজাইনে আমাৰ প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব 2 ডিজাইনটো এনালাইচিছ 2 ডিজাইনটো কেনেকুৱা যিটোৱে প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব পাৰিব 3 তেনেকৈ সেই কি হ'ব সেই প্ৰব্লেমটোৰ সলভিং যিটো ৰিজলিউশ্যন যিটো প্ৰচেছ সেইটো ডিজাইন এক্টিভিটি হৈ যায় আৰু থাৰ্ডটো আহিব চইচ এক্টিভিটি এটা যে মই তোমালোকক ক'লোঁ যে 1 2 3 4 এইকেইটা আমাৰ অপশ্যনছ আমাৰ হাতত আছে প্ৰব্লেমটো XYZ আমি ৰিজলিউশ্যন আমি আনিব লাগিব হয়নে গতিকে এই 1 2 3 পৰা কোনটো মোৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব সেই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰাৰ কাৰণে কোনটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব সেইটো ক'ব সেইটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু সেইটো কি কৰা হয় চইচ এক্টিভিটি বুলি চাইমনে উল্লেখ কৰিছে চ' মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ প্ৰথমটো হৈছে ইণ্টেলিজেঞ্চ এক্টিভিটি আৰু ইণ্টেলিজেঞ্চ এক্টিভিটিত কি হ'ব প্ৰব্লেমটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব নেক্সটটো হৈছে ডিজাইন এক্টিভিটি যে প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ সলভ কৰা যাব তাৰ সলিউশ্যনটো কি সেইটোক ডিজাইন কৰিব লাগিব থাৰ্ড এক্টিভিটিটো কি হ'ব চইচ যে অল্টাৰনেটিভ যিখিনি আমাৰ সলিউশ্যন প্ৰচেছ আছে চইচ আছে সেইখিনিৰ ভিতৰত আমি আটাইতকৈ যিটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট সেই প্ৰচেছটোৰ কাৰণে সেইটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব অ'কে নাও আমি নেক্সট আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা নেক্সট আমি আন এটা টপিকলৈ যাম ডেট ইজ ৰেচনেলিটি ইন ডিচিশ্যন মেকিং চ' ডিচিশ্যন মেকিঙৰ ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি তোমালোকে এতিয়া বুজি পালাই এতিয়া নেক্সটটো আহিলে যে চাইমনে কৈছে যে ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত কি থাকিব লাগিব ৰেচনেল চইচ থকাটো বহুত জৰুৰী তেওঁ ৰেচনেল চইচ আৰু ডিচিশ্যন মেকিং মানে ডিচিশ্যন মেকিঙৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ আলোচনা কৰিছে বা তেওঁ বৰঙণি আগবঢ়াইছে এতিয়া ৰেচনেলিটি মানে কি প্ৰব্লেমটো হোৱাৰ পিছত তাত ডিচিশ্যন
এনে লৈ ললে নহব, ল'ব লাগে কাৰণে তাৰ ৰেচনেলিটি এটা থাকিব লাগিব, কাৰণ থাকিব লাগিব, লজিক থাকিব লাগিব লোৱাৰ। চাইমনে কেইটামান লিমিটেশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমি যেতিয়া ডিচিশ্যন লোৱা হয়, এটা অনুষ্ঠানৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়, এটা অনুষ্ঠানৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰিবৰ কাৰণে বা এটা অনুষ্ঠানৰ আমাৰ কলেজবিলাকত বা এডুকেশ্যনেল থাকিব লাগে, সিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট নাথাকে, প্ৰায়খিনি আমি কি দেখি থাকো এবচেণ্ট থাকে বা এটেণ্ডেঞ্চৰ পৰিমাণ তুলনামূলকভাৱে কম। এতিয়া এইটো এটা চিনেৰিঅ'। এতিয়া এখন কলেজ, আমাৰ গুৱাহাটীৰ কোনোবা এখন কলেজ XYZ কলেজ, নামটো XYZ দিছো, অ'কে। XYZ কলেজখনৰ প্ৰব্লেমটো কি হৈছে? এই প্ৰব্লেমটো হৈছে যে বাধা দিয়ে। প্ৰথমটো তেওঁ কি বুলি কৈছে? লিমিটেড নলেজ অৰ এৱাৰনেছ, মানে যিসকল ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছ তেওঁলোকৰ লিমিটেড নলেজ বা এৱাৰনেছ নাথাকে। মানে এতিয়া XYZ কলেজখনত ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰেজেন্সৰ সংখ্যা ক্লাছবিলাকত কম, শ্ৰেণীকোঠাত কম ষ্টুডেণ্ট দেখা যায়। গতিকে ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া যেতিয়া হৈছে, সেই প্ৰব্লেমটো যেতিয়া ছল্ভ কৰিবলগীয়া হৈছে, তেতিয়া এইটো দেখা যায়, কেতিয়াবা দেখা গ'ল, দিছ ইজ অনলি এন এক্সাম্পল, অ'কে, টেক ইট এজ এন এক্সাম্পল, যে যিসকল ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছ তেওঁলোক এৱেৰ নহয়, মানে যে যিটো আমাৰ প্ৰব্লেম, সেই প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যন কি হ'ব, সেই বিষয়ে আমাৰ ডিচিশ্যন মেকাৰসকলৰ নলেজটো কম থাকে বা তেওঁলোক ইমান এৱেৰ নহয়। বুজি পাইছেনে কথাটো? প্ৰব্লেমটো আমাৰ কি, যে ষ্টুডেণ্টসকল এবচেণ্ট থাকে। এই প্ৰব্লেমটোৰ পচিবল সলিউশ্যন, পচিবল সমাধান কি হ'ব, সেই বিষয়ে আমাৰ ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছসকল কি হয়, সম্পূৰ্ণৰূপে জ্ঞাত নহয় বা তেওঁলোকৰ লিমিটেড নলেজ থাকে। এইটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট। ছেকেণ্ড পইণ্ট হৈছে যে এটা যেতিয়া প্ৰব্লেম আহি যায়, সেই প্ৰব্লেমটোৰ অল্টাৰনেটিভ ষ্ট্ৰেটেজি থাকে। এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া ষ্টুডেণ্টসকল ক্লাছলৈ নাহে, তেওঁলোকক এটা ডিচিশ্যন এটা দিব লাগে এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি। দিছ এ প্ৰব্লেম, বিগ প্ৰব্লেম ফৰ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন। আমাৰ যি শিক্ষা দিয়াৰ, আমাৰ শিক্ষাই দিব লাগে আমাৰ ষ্টুডেণ্টক, যদি ষ্টুডেণ্টে নাহে, ল'ৰা ছোৱালীসকলে আমি কাক শিক্ষা দিম? ইটছ এ বিগ প্ৰব্লেম। চ' এতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্টটো কি কৈছে, যে এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজি, অল্টাৰনেটিভ ষ্ট্ৰেটেজি কিছুমান লোৱা যাব। আজি এইটো কাম কৰা যাব, কাইলৈ সেইটো কাম কৰা যাব, আজি এইটো উপায় কৰা যাব, কাইলৈ সেইটো উপায় কৰা যাব, কিন্তু তাৰ পচিবল কি হয়, অল্টাৰনেটিভ ষ্ট্ৰেটেজি নাথাকে, কনচিকুৱেঞ্চটো গম নাপায়। পচিবল যিখিনি অল্টাৰনেটিভ ষ্ট্ৰেটেজি থাকে, তাৰ কনচিকুৱেঞ্চটো কি হ'ব গম পোৱা নাযায়। ছাপ'জ ধৰি লোৱা, সেই যিখন কলেজ, মই XYZ কলেজখনৰ কথা কৈছোঁ, ফৰ এক্সাম্পল, সেই কলেজখনৰ ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কি ডিচাইড কৰিলে যে যদি এটেণ্ডেঞ্চ ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল 60% নহয়, 60% এটেণ্ডেঞ্চ নাথাকিলে ষ্টুডেণ্টসকলক ছেশ্যনেল এক্সাম, ইউনিট টেষ্ট এটা তোমালোকৰ হয়, কিছুমান কলেজত হয়, তেনেকৈ এটা ছিষ্টেম থাকে, ইউনিভাৰ্চিটি ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হয়, যে ছেশ্যনেল এক্সামটো দিবলৈ দিয়া নহ'ব, 60% বা কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিব, 80% লাগিব, অ'কে। এতিয়া সেইটো প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰাৰ এটা আমাৰ কি হ'ল, ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল। কিন্তু সেইখিনি সময়তে এটা কথা গম পোৱা গ'ল যে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে যিসকলে কলেজলৈ আহিব নোৱাৰে, ফৰ চাম ভেৰি জেনুইন ৰিজন। ফৰ এক্সাম্পল, কিছুমানৰ হেল্থ ইছ্যু হয়, কিছুমানে কাম কৰিব লগা হয়, কাৰণ তেওঁৱে হয়তো, সেই ষ্টুডেণ্টে হয়তো ঘৰখনৰ আৰ্নিং চ'ৰ্চ, কিন্তু তেওঁ একে সময়তে পঢ়াওটো কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰে, কিন্তু তেওঁ জব আছে, সেই জবৰ পৰা তেওঁ আহিব নোৱাৰে। গতিকে এইবিলাকতো অল্টাৰনেটিভ, এইবিলাকতো প্ৰব্লেম আহি গ'ল ন। এই প্ৰব্লেমখিনিক ছল্ভ কেনেকৈ কৰিব? চ' এই অল্টাৰনেটিভ কনচিকুৱেঞ্চেছক লৈ কি হয়, ডিচিশ্যন মেকাৰছসকল চিয়'ৰ নহয়। থাৰ্ডটো কি আছে? ইনএডিকুৱেঞ্চি অফ ডিচিশ্যন মেকিং ইনফৰমেশ্যন। ছাপ'জ
এতিয়া এটেন্ডেন্সৰ যিখিনি কথা মই তোমালোকক ক'লো যে লেছ এটেন্ডেন্স ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন, কিন্তু ডিচিশ্যন মেকাৰসকলক সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ তথ্য পোৱা নাই। কিমান ষ্টুডেণ্টে এটেণ্ড কৰে, কিমান ষ্টুডেণ্টে এটেণ্ড নকৰে, সত্য তথ্য, অ'কে, জেনুইন পিয়'ৰ তথ্যখিনি পোৱা নাই। বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টক খুজিছে, কিন্তু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে দিব পৰা নাই। তেওঁলোকে এইটো দিব পৰা নাই যে ছাপ'জ এইজন XYZ ষ্টুডেণ্টজন যোৱা এমাহে তেওঁ নাই, কিন্তু এমাহে তেওঁ নাই যে ক্লাছত এটেণ্ড কিয় নাই তাৰ তথ্যটো দিব পৰা নাই। তেওঁ গম পোৱা গ'ল তেওঁ জব কৰি আছে যদি তেওঁ এপ্লিকেশ্যন কিয় দিয়া নাই। গতিকে সেই ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছৰ হাতত কি নাই, সম্পূৰ্ণ তথ্য নাই। তেতিয়াও কি হয়, ৰেচনেলিটি এটা ডিচিশ্যনত ল'বলৈ ৰেচনেল ডিচিশ্যন লোৱাত এটা প্ৰব্লেম আহি যায়। তাৰপিছতে কেতিয়াবা কি হয়, কনচিকুৱেঞ্চটো জানাত কনচিকুৱেঞ্চ কি হ'ব সেইটো অনুধাৱন কৰাৰ কিছুমান ডিচিশ্যন মেকাৰৰ কি হয়, অকণমান প্ৰব্লেম এটা আহি পৰে, বা ইনএডিকুৱেঞ্চি বা কেপেবিলিটিটো নাথাকে। তেতিয়াও কি হয়, ৰেচনেল ডিচিশ্যন মেকিঙত প্ৰব্লেম আহে। দেন কেতিয়াবা কি হয়, ইনফ্লুৱেঞ্চ আহে তোমাৰ যিবিলাক ইনফৰ্মেল গ্ৰুপছৰ পৰা। ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল, তুমি যদি এটা ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল যে এক্সাম ছেশ্যনেল দিবলৈ দিয়া নহয়, কিন্তু কোনোবা এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিলে খবৰ যে নাই, ছেশ্যনেলৰটোত 30 মাৰ্কছ থাকে বা 15 মাৰ্কছ থাকে, গতিকে এই 15 মাৰ্কছটো মাষ্ট আহিব। যদি 15 মাৰ্কছ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 15 মাৰ্কছত যদি এবচেণ্ট দেখুৱায় তেনেহ'লে ষ্টুডেণ্টজনে ফাইনেল দিব নোৱাৰে। ফৰ এক্সাম্পল, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কনচিকুৱেঞ্চ বা এক্সটাৰ্নেল কিছুমান ফেক্টৰ আহি পৰে। তেতিয়াও কি হয়, ৰেচনেল ডিচিশ্যন দিবলৈ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ পিছতে আহিলে এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰো কেতিয়াবা আহে। ফৰ এক্সাম্পল, তোমালোকে কলেজখনৰ এক্সাম্পলটো এগেইন এটেণ্ডেঞ্চৰ, পেৰেণ্টছ আহিব, পেৰেণ্টছে ক'ব যে এইটো কাৰণত হেল্থ ইছ্যু আছিলে, বা ঘৰত থাকিবলৈ মানুহ কোনো নাই, গতিকে মই ছোৱালীজনীক কলেজলৈ আহিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু একেটা সময়তে তাই কণ্টিনিউ কৰাটোও মই বিচাৰোঁ। চ' এইবিলাক এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক্টৰ্ছৰ কাৰণে একৰ্ডিং টু বা লিমিটেশ্যনৰ কাৰণে একৰ্ডিং টু চাইমন, মানে এটা ডিচিশ্যন মেকিঙত ৰেচনেলিটি সম্পূৰ্ণৰূপে 100% ৰেচনেলিটি অহাত প্ৰব্লেম আহি যায়, বা ৰেচনেল ডিচিশ্যন, লজিকেল ডিচিশ্যন দিয়াত প্ৰব্লেম আহে। অ'কে, এতিয়া আমি আৰু এটা কথা ডিছকাছ কৰিম, টাইপছ অফ ৰেচনেলিটি। এতিয়া তোমালোকৰ আহিব যে এই ৰেচনেলিটিটো টাইপছ কি। অ'কে, প্ৰথমটো হৈছে অবজেক্টিভ ৰেচনেল মানে যে কিবা এটা ডিচিশ্যন দিওঁতে, এটা চিটুৱেশ্যনত এটা ডিচিশ্যন দিওঁতে সেই ডিচিশ্যনটো যিটো, সেই ডিচিশ্যনটোত বিহেভিয়াৰটো, সেই ডিচিশ্যনটো সেই চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰপাৰ হয় নে নহয়, that is অবজেক্টিভিটি। অ'কে, টাইপছ অফ ৰেচনেলিটি আমি পঢ়ি আছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে অবজেক্টিভিটি, যে সেই যে যিটো এটা চিটুৱেশ্যন দিয়া গ'ল, সেই চিটুৱেশ্যনটোত সেইটো বিহেভিয়াৰ, সেই টাইপৰ ডিচিশ্যন প্ৰপাৰ হয় নে নহয়। নেক্সটটো হৈছে কনচিয়াছলি ৰেচনেল। এইখিনিত মই এই কনচিয়াছলি ৰেচনেলটো কোৱাৰ আগতে মই দুটা শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ। তোমালোকে হয়তো কিছুমানৰ কাৰণে এই দুটা শব্দ নতুন, কিছুমানে হয়তো অলৰেডি জানা। মিনছ এণ্ড এণ্ড, বিশেষকৈ যেতিয়া আমি মহাত্মা গান্ধীৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ, মহাত্মা গান্ধীৰ আমি থিয়ৰিজ পঢ়োঁ পলিটিকেল ছায়েন্সত, তেতিয়া আমি মিনছ এণ্ড এণ্ডৰ কথা পঢ়িব লগা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ পলিটিকেল থিংকাৰ্ছ এপাৰ্ট ফ্ৰম মহাত্মা গান্ধীও আমি ইউজ কৰোঁ। মিনছ মানে কি, এণ্ড হৈছে লক্ষ্য এটা, আৰু মিনছ হৈছে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া বা যিখিনি উপায় অৱলম্বন কৰা হয়। ভালকে মন কৰিবা, এণ্ড মানে হৈছে লক্ষ্য, আৰু মিনছ হৈছে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ যিখিনি উপায় অৱলম্বন কৰা হয়, যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া মেথড ইউজ কৰা হয়, সেইখিনি হৈছে মিনছ। এতিয়া ছেকেণ্ড যিটো ৰেচনেলিটিৰ কথা চাইমনে কৈছে, সেইটো হৈছে যে এটা লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্যটোত উপনীত হ'বলৈ যেতিয়া মিনছখিনি
তাৰ মেথডখিনি উপায়খিনি কনচিয়াছলি ইউজ কৰা যায় XYZ লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰা হ'ব উপায় অৱলম্বন কৰা হ'ব সেই উপায়খিনি অৱলম্বন very consciously কৰা হয় ওকে যে নাই এই লক্ষ্যটোত উপনীত হ'বৰ কাৰণে এইটো উপায়ৰ প্ৰয়োজন বা এনেকে ধৰণে আহিব লাগিব এই পদ্ধতিটো ল'ব লাগিব এইটো কৌশল অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে কি consciously rational নেক্সটটো হৈছে deliberately rational কেতিয়াবা কি হয় এগেইন এণ্ড XYZ লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কিছুমান মিন্স মানে কিছুমান সিদ্ধান্ত কি কৰা হ'ব very deliberately অনা হ'ব ওকে জানি বুজি কৌশল কৰি অনা হ'ব আৰু ফৰ্থটো হৈছে organizational rational মানে প্ৰতিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কিছুমান গোল থাকে কিছুমান লক্ষ্য থাকে আৰু সেই লক্ষ্যটো যে আইডেন্টিকেল হ'ব তেনেকুৱা নহয় প্ৰতিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ অল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনফেক্ট পাৰ্টিকুলাৰ গোল থাকে আৰু সেই যে তোমালোকৰ যে ডিচিশ্যনৰ ৰেচনেলিটিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ গোলৰ লগত মানে খাপ খাইছে নে নাই সেইটো হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ৰেচনেলিটি মানে এটা ডিচিশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনে লৈছে কিন্তু সেই ডিচিশ্যনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছখিনিয়ে লৈছে কিন্তু সেই ডিচিশ্যনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো গ'ল সেই গ'লটোৰ লগত খাপ খাইছে নে নাই এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে নেক এতিয়া নেক আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন কলেজবিলাকৰ এতিয়া নেকবিলাকৰ গ্ৰেড আহি আছে হয়নে জাগিৰোড কলেজে কেইদিনমানৰ আগতে A+ পালে হয় সোণাপুৰ কলেজেও পালে হয়নে গতিকে সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া জাগিৰোড কলেজৰ এক্সাম্পলটো মই লৈছোঁ জাগিৰোড কলেজৰ গ'ল কি A+ পোৱা আৰু তেওঁলোকে যে নেকৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে বা তেওঁলোকে সেই 5 বছৰত যিখিনি কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ গ'লটো A+ পোৱাৰ কাৰণে কৰিছে তেওঁলোকে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ গ'ল তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছে সেই গোটেইখিনি কাম অৰিয়েণ্টেড মানে খাপ খাই পৰিছে A+ পোৱা কামৰ A+ পাব পৰা কামৰ নিচিনা কামৰ লগত এতিয়া এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছে এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন লৈছে যে যিটো B+ কামৰ B+ পোৱা কলেজে গ্ৰেডৰ নিচিনা এটা কাম হয় গতিকে খাপ নাখাব গতিকে এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ৰেচনেলিটিটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো গ'ল সেই গ'লটোৰ লগত সেই ডিচিশ্যনটোৰ খাপ খাব ওকে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে পাৰ্চনেলি ৰেচনেল মানে কেতিয়াবা সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল অনুষ্ঠানটোৰ হেড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড তেওঁৰ কিছুমান পাৰ্চনেল চইচ থাকে তেওঁৰ কিছুমান হিউমেন বিহেভিয়াৰ থাকিব ভেলুজ থাকিব যেতিয়া সেই ডিচিশ্যনটো কেতিয়া কি হ'ব অৰ্গেনাইজেশ্যনেল গ'লটোৰ লগত খাপ নাখায় ডিচিশ্যন মেকাৰজনৰ হেড অফ দ্য ডিচিশ্যন মেকাৰজনৰ পাৰ্চনেল গ'লৰ লগত যেতিয়া খাপ খাব তেতিয়া কি হ'ব সেইটো আমি পাৰ্চনেল ৰেচনেলিটি বুলি কম ওকে সো টাইপছ অফ ৰেচনেলিটি কথা যেতিয়া কওঁ তেতিয়া কাক কোনকেইটা টাইপছৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে চাইমন দে অবজেক্টিভিটি দেন কনচিয়াছলি ৰেচনেল দেন deliberately rational then fourth one is organizational rational and the fifth one is personal rational okay now we'll discuss the criticism of Herbert Simon's theory okay আমি সাইমনছৰ যিখিনি তেওঁৰ কাম সেইখিনি কেনেকৈ ক্ৰিটিকেলি ইভালুৱেট কৰিব পাৰি ওকে ক্ৰিটিকেলি ইভালুৱেশ্যন এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট যে তেওঁ যিখিনি কাম কৰিলে আমি সেইখিনি সমালোচনা কনষ্ট্ৰাক্টিভ সমালোচনা আমি কৰিম ওকে আমি আমাৰ এই সেশনটোৰ এতিয়ালৈকে যিখিনি কথা ডিসকাস কৰিলোঁ আমি সেইখিনি কথাৰ পৰা এইটো বুজিছোঁ যে সাইমনে ডিসিশন মেকিং প্ৰসেসটো তেওঁ বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছে ওকে কিন্তু সেইখিনি সময়তে তেওঁ ডিসিশন মেকাৰ্ছ সকলৰ social, political, economic বা তেওঁলোকৰ psychological backgroundটো কিছুটা ইগনোৰ কৰিছে ওকে তোমালোকে যদি চোৱা
এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰচেছত ডিচিশ্যন মেকাৰসকল সদায় হিউমেন বিং হয়। মই আগতেও এইটো কথা উল্লেখ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যিটো ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড, ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড, পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড, কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড, সেইটো প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ এজ এ হিউমেন বিং তেওঁলোকৰ ওপৰত সদায় থাকিব। আৰু তেওঁলোকে যিখিনি ডিচিশ্যন দিয়ে, হয়নে, সেই সিদ্ধান্তখিনিৰ ওপৰত বা ডিচিশ্যনখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এই ছ'চিয়েল, ইকনমিক, পলিটিকেল যিটো ইনফ্লুৱেঞ্চ, সেই ইনফ্লুৱেঞ্চটো কিন্তু সদায় থাকিব। গতিকে চাইমনে তেওঁৰ ডিচিশ্যন মেকিঙৰ কথা কওঁতে তেওঁ এইকেইটা ফেক্টৰক ইগন'ৰ কৰিছে। হি ৱাজ অনলি কনচেনট্ৰেটিং অন ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ। কিন্তু সেই ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত যে এজন ব্যক্তিৰ ভেলু প্ৰিফাৰেঞ্চে গুৰুত্ব পাব বা ভেলু প্ৰিফাৰেঞ্চৰ গুৰুত্ব আহিব, হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ যে প্ৰভাৱ তাত পৰিব, তেওঁ সেই কথা বিশেষভাৱে সেই কথা উল্লেখ কৰা নাই। ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে চাইমনে সদায় ফেক্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। অ'কে, ফেক্ট ইন দ্য চেন্স মানে সংখ্যা, যিটো সঁচা। এতিয়া ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল আমি ডেটা বুলি যে কওঁ, আমি ইমানখিনি ডেটা, ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ মতে ইমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ মানুহে শুদ্ধ পানী নাপায়। য়েষ্টাৰডে দেৰ ৱাজ ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ডে, হয়নে? তাত পঢ়োঁতেই মই পঢ়িছিলোঁ যে 80% পিপল দে ডোণ্ট গেট লাইক পিয়'ৰ ৱাটাৰ, ছামথিং লাইক ডেট। মই এতিয়া পাহৰিছোঁ কথাটো, নাম্বাৰটোত মোৰ ইনকাৰেক্ট হ'ব পাৰে। চ' এই ডেটাবিলাক কি? এইবিলাকক কোৱা হয় ফেক্ট, হয়নে? মানে ধৰি লোৱা এতিয়া অসমৰ জনসংখ্যা কিমান, এইবিলাক ফেক্ট। চাইমনে সদায় তেওঁৰ যিবিলাক ৰিচাৰ্চ, সেইবিলাকত তেওঁ ফেক্টৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছে। যে ইমান সংখ্যা, এইটোৰ ওপৰত ধাৰণা কৰি এইটোৰ মতে এইটো প্ৰমাণিত হৈছে, চ' এই প্ৰমাণটোৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱা হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ ফেক্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। কিন্তু ফেক্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো গুড, ঠিক আছে, কিন্তু ভেলিউ যিটো, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰমানে ছাপ'জ মই তোমালোকক যদি এটা এক্সাম্পল দিব খোজোঁ যে আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইগন'ৰ বুলি নকওঁ, মই বেলেগ এটা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা কওঁ। কোনোবা এটা এগেইন XYZ ইনষ্টিটিউশ্যন, XYZ ইনষ্টিটিউশ্যনত percentage of student present in the class for last 1 month is কিমান? 60%. Okay, 60%. এইটো হৈছে এটা ফেক্ট। এই ফেক্টটোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দি চাইমনে কি দিব? কনক্লুজন দিব। কিন্তু তাত কিছুমান ভেলিউ আছে, ছাপ'জ ফেক্টৰ্ছ আছে। মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে কিছুমানে হয়তো তেওঁলোকৰ লাইভলিহুড আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে একমাত্ৰ আৰ্নিং চ'ৰ্চ ঘৰখনত, গতিকে তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে, কাৰোবাৰ হেল্থ ইছ্যু থাকে। এই যে 60% এটেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে চাইমনে দি দিলে যে কলেজখন ঠিক কলেজ নহয়, ষ্টুডেণ্টবিলাক ঠিক নহয়, অ'কে, তেওঁলোকে এটেণ্ড নকৰে, নট গুড ষ্টুডেণ্ট, গুড চাৰ্টিফিকেট এখন নিদিলে ফৰ এক্সাম্পল। কিন্তু সেইখিনি সময়ত চাইমনে এইটো ইগন'ৰ কৰিলে যে কি কাৰণে ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজ 60, বাকী 40% ষ্টুডেণ্ট কিয় অহা নাই। তেওঁ সেই কথাটোত যে ভেলু কিছুমান আছে, তাৰ কাৰণ কিছুমান আছে, ফেক্টৰ্ছ কিছুমান আছে, সেইটো তেওঁ ইগন'ৰ কৰিছে। এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত সদায় কি? এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ভেলুৱে এটা বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰে, বা ভেলুৰ এজন ডিচিশ্যন মেকাৰসকলৰ ভেলুৰ বহুত বেছি প্ৰভাৱ থাকে ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত। তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব, এজন মানুহৰ বেকগ্ৰাউণ্ড। গতিকে ফেক্টছৰ ওপৰত চাইমনে গুৰুত্ব দিছে, ডেটছ এ ভেৰি গুড থিং, বাট এট দ্য ছেইম টাইম ভেলুৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। নেক্সট, আকৌ এটা, এই যে মই যে ক'লোঁ ফেক্ট বেজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, যে ক্ৰিটিচাইজ তেওঁক এনেকৈ কৰা হৈছে যে তেওঁৰ যিটো থিয়ৰী, সেই থিয়ৰী ফেক্ট বেজ থিয়ৰী, ডেট থিয়ৰিজ মানে এপ্লিকেবল হয় বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত। কিন্তু যেতিয়া আমি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা কওঁ, যেতিয়া আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ পিপল,
এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ চিটিজেনৰ কথা, জনসাধাৰণৰ প্ৰশাসনৰ কথা, জনসাধাৰণৰ লগত জড়িত প্ৰশাসনৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি ফেক্ট বেছটো কৰিবই লাগিব, লগতে আমি ভেলিউ আমি ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। অ'কে, তাৰপিছতে আৰু এটা ক্ৰিটিচিজিম তেওঁৰ আহিছে, সেই ক্ৰিটিচিজিমটো হৈছে যে তেওঁ ট্ৰেডিশ্যন বা ফেইথ ইন ডিচিশ্যন মেকিংছত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ অগ্ৰাহ্য কৰিছে, কমপ্লিটলি ইগন'ৰ কৰিছে। কিন্তু ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত তোমাৰ ফেইথ বা কালচাৰ বা ট্ৰেডিশ্যনছ এইবিলাকে বহুত বেছি পৰিমাণে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে, হয়নে? এতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মই এটা এক্সাম্পল দিম তোমালোকক, যে তেখেত হি ইজ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড, হয়নে? তেখেত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড হয়। তেওঁৰ ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছত হি ইজ দ্য লিডাৰ, তেওঁ ডিচিশ্যন দিয়ে, হয়। কিন্তু তেওঁৰ কি হয়, তেওঁ এজন ব্যক্তি, একেটা সময়তে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, কাৰণ তেওঁ এজন ব্যক্তিও হয়। সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰভাৱ কিন্তু থাকিবই লাগিব। সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰভাৱ তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰভাৱ ডিচিশ্যন মেকিঙত পৰে, হয়নে? এতিয়া তেওঁৰ আমি অসমৰ যিকোনো চিফ মিনিষ্টাৰক লৈ লওঁ বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেডক লৈ লওঁ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিকোনো এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেডক বা চিফ মিনিষ্টাৰক আমি লৈ লওঁ, তেওঁলোকৰ যি ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্ব সদায় কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত পৰে। তেওঁলোকে নিজৰ জাতিটোক কিমান ভাল পায়, সেই ভাল পোৱা, সেই ফেইথ, সেই ট্ৰেডিশ্যন, সেই কালচাৰ কি পৰে, তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যন মেকিঙত পৰে। আমি আজি লাচিত বৰফুকনৰ যিটো তেওঁৰ আমি দিল্লীত যি আমি উদযাপন কৰিলোঁ, সেইটোত কি ট্ৰেডিশ্যন নাই জানো, তাত কালচাৰ নাই জানো? সেই ডিচিশ্যন মেকাৰ কোন আছিলে? কাৰেণ্ট ডিচিশ্যন মেকিং বডিয়ে হয়। তেওঁলোকৰ সেই কালচাৰটো আছে, বেকগ্ৰাউণ্ডত তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যন আছে। চ' তেওঁলোকৰ সেই লাচিত বৰফুকনৰ আমি যিটো চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ, হয়নে? সেই চেলিব্ৰেশ্যনত তেওঁলোকৰ সেই ট্ৰেডিশ্যন বা কালচাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ পেলাইছে। গতিকে চাইমনে যেনেকৈ কমপ্লিটলি ইগন'ৰ কৰিছে ট্ৰেডিশ্যনছ বা ফেইথ বা কালচাৰক, সেইটো কি হয় একচুৱেলি তেনেকৈ গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু এইখিনি ক্ৰিটিচিজিম পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডিফাৰেণ্ট চাইণ্টিষ্টে কৰিছে, পলিটিকেল চাইণ্টিষ্টে বা ইকনমিষ্টে কৰিছে। চ' এতিয়া মই এটা শ্বৰ্ট ৰিকেপ কৰিম আমাৰ চাইমনৰ বিষয়ে, যে তেওঁ নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টকেইটা মই আজি যিখিনি পঢ়ালোঁ তাৰ ভিতৰত মই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টকেইটা কৈ দিম, যে তেওঁ ইকনমিষ্ট আছিলে, তেওঁ পলিটিকেল চাইণ্টিষ্টো আছিলে। অ'কে, আৰু তেওঁ বিহেভিয়ৰিয়েল যিটো এপ্ৰ'চ ইন ষ্টাডি অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ, তাৰ তেওঁ কি আছিলে, ভেৰি প্ৰমিনেণ্ট থিংকাৰ্ছ বা ৰিমাৰ্কেবল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে তেওঁৰ টুৱাৰ্ডছ বিহেভিয়ৰিয়েল এপ্ৰ'চ ইন ডিচিশ্যন মেকিং, ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। তাৰপিছতে তেওঁ পলিটিকেল চাইণ্টিষ্ট আছিলে, ইকনমিষ্ট আছিলে, আৰু তেওঁ এনালাইচিছ কৰিছিলে হিউমেন বিহেভিয়াৰ আৰু ভেলু প্ৰিফাৰেঞ্চৰ যিটো লিংক, সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ সেইটো এনালাইচিছ কৰিছিলে। আৰু তেওঁ এইটো কৈছিলে যে তেওঁ কিতাপ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিহেভিয়াৰ এখনৰ প্ৰথম কিতাপ আছিলে, সেইখন পাব্লিছ হৈছিলে 1947ত, আমাৰ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইয়েৰ, হয়নে? 1947ত তেওঁ যিখন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিহেভিয়াৰ তেওঁ পাব্লিছ কৰিছিলে, তাত তেওঁ কৈছিলে যে এখন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো নেচাৰ, সেই নেচাৰটো সেই ইনষ্টিটিউশ্যনখনৰ বা সেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বা এটা প্ৰশাসনে, এটা অনুষ্ঠানে কেনেধৰণে ডিচিশ্যন দিয়ে, সেইটোৰ ওপৰত সেই অনুষ্ঠানটোৰ নেচাৰটো কি কৰিব পাৰি, অনুধাৱন কৰিব পাৰি বা উপলব্ধি কৰিব পাৰি। অ'কে, তেওঁ মেল্টন মেয়ৰ লিখনি তেওঁ অনুসৰণ কৰিছিলে। তাৰপিছতে চেষ্টাৰ বাৰ্নাৰ্ডৰ লিখনিয়ে তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে। তেওঁ মেল্টন মিয় বা মেৰী পাৰ্কাৰ ফলেটক কি কৰিছিলে, অনুসৰণ কৰিছিলে। অ'কে, আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে তেওঁ নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে কেতিয়া, ইন 1970। অ'কে, 1970ত তেওঁ নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে, আৰু কিহৰ ওপৰত পাইছিলে, ইন ইকনমিক্স। আৰু
ইন ইকনমিক্সত পাইছিলে আৰু তেওঁৰ কিহৰ কাৰণে পাইছিলে যে ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ ইন ইকনমিক্স ইন ইকনমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইটো দিশৰ কাৰণে তেওঁ 1970 চনত নোবেল প্ৰাইজ পাইছিল কিন্তু যদি আমি দেখোঁ তেওঁ এজন কি আছিলে তেওঁ পলিটিকেল ছায়েন্সত তেওঁ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী পাইছিলে স্পেচিয়েলাইজেশ্যন তেওঁৰ আছিলে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত হয়নে তাৰপিছতে চাইমনে যিটো মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক কৈছে যে what is the motive of administration, what is the aim of administration, getting things done কিন্তু কামটো কৰোৱা কিন্তু সেই কামটো কেনেকৈ কৰা হ'ব মেথড কি লোৱা হ'ব সেই কামটো কৰোঁতে কি মেথড ইউজ কৰা হ'ব বা কোনটো কাম কৰা হ'ব আৰু চাইমনে তিনিটা এক্টিভিটিৰ কথা কৈছে যেতিয়া ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ হয় যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লোৱা প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হয় তাত তিনি ধৰণৰ এক্টিভিটিৰ কথা আছে ইণ্টেলিজেঞ্চ এক্টিভিটি ডিজাইন এক্টিভিটি এণ্ড চইচ এক্টিভিটি ইণ্টেলিজেঞ্চ এক্টিভিটিজত কি আহি পৰিব যে প্ৰব্লেমটো আইডেণ্টিফাই কৰা আৰু ডিজাইন এক্টিভিটিজত কি আহিব সেই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে তাৰ ডিজাইনটো কৰা আৰু তৃতীয়টো চইচ এক্টিভিটিজত কি আহিব যে সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে কোনটো বেষ্ট উপায় বেষ্ট চইচ সেইটো সলিউশ্যন সেইটো চুজ কৰা অ'কে ইয়াৰ পিছতে তেওঁ হেৰিৰ কথা কৈছিলে তেওঁ লিমিটেশ্যনছৰ কথা কৈছে সেইখিনি মই ভালকৈ ডিছকাছ কৰিছোঁৱে আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা তাৰপিছত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে টাইপছ অফ ৰেচনেলিটি সেইকেইটা টাইপছ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ অবজেক্টিভলি ৰেচনেলিটি দেন কনচিয়াছলি ৰেচনেল থাৰ্ড হৈছে তোমাৰ ডেলিভাৰেটিভ ৰেচনেল ফ'ৰ্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ৰেচনেল এণ্ড ফিফ্থ পাৰ্চনেলি ৰেচনেল অ'কে ইয়াৰ পিছত আমি ক্ৰিটিচিজিম যদি আমি চাওঁ দেন চাইমনছৰ আমি ক্ৰিটিচিজিমৰ পৰা এইটো বুজিম যে বেচিকেলি চাইমনে হিউমেন ভেলু বা হিউমেন বিহেভিয়াৰক তেওঁ কম ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে তেওঁ ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছটোকে বেছি গুৰুত্ব দিছে বাট হিউমেন বিহেভিয়াৰ বা ভেলু প্ৰিফাৰেঞ্চক তেওঁ কম গুৰুত্ব দিছে গতিকে তেওঁ গোটেইকেইটা ক্ৰিটিচিজিম যিকেইটা আমি পঢ়িলোঁ সেই গোটেইকেইটা ক্ৰিটিচিজিম বিশেষকৈ এইটো পইণ্টৰ ওপৰতে তেওঁক ক্ৰিটিচাইজ কৰা হৈছে চ' I will stop for today. We'll discuss in the next class a new topic. Thank you so much.